sustainer, our faith restorer, you're our God, forevermore, forevermore, Emmanuel, forevermore, forevermore, Emmanuel, the reason we're gathered here today, to worship, receive, and give you praise, forevermore, forevermore, Emmanuel, forevermore, forevermore. Christ our healer, our restorer, our deliverer is Emmanuel. Oh, when we call your name, you were never late. God with us, Emmanuel, Emmanuel. Sustainer, our faith restorer, you're our God, forevermore, forevermore, Emmanuel, forevermore, forevermore, Emmanuel, the reason we're gathered here today, to worship, receive, and give you praise, forevermore, forevermore, Emmanuel, forevermore, forevermore. Christ our healer, our restorer, our deliverer is Emmanuel. Oh, when we call your name, you were never late. God with us, Emmanuel, Emmanuel. Emmanuel.
restorer, you're our God. Forevermore, forevermore, Emmanuel. Forevermore, forevermore, Emmanuel. The reason we're gathered here today to worship, receive, and give you praise. Forevermore, forevermore, Emmanuel. Forevermore, forevermore. Christ our healer, our restorer, our deliverer is Emmanuel. Oh, when we call your name, you were never late. God with us, Emmanuel. Emmanuel. Sustainer, our faith restorer, you're our God. Forevermore, forevermore, Emmanuel. Forevermore, forevermore, Emmanuel. The reason we're gathered here today to worship, receive, and give you praise. Forevermore, forevermore, Emmanuel. Forevermore, forevermore. Emmanuel, God's only Son. Emmanuel, God with us. Emmanuel, God's only Son. Christ our healer, our restorer, our deliverer is Emmanuel. Oh, when we call your name, you were never late. God with us, Emmanuel. Emmanuel.
Christ our healer, our restorer, our deliverer is Emmanuel. Oh, when we call your name, you were never late. God with us, Emmanuel. Sustainer, our faith restorer, you're our God, forevermore, forevermore, Emmanuel, forevermore, forevermore, Emmanuel, the reason we're gathered here today, to worship, receive, and give you praise, forevermore, forevermore, Emmanuel. Forevermore, forevermore, Emmanuel, God's only Son, Emmanuel, God with us, Emmanuel, God's only Son. Christ our healer, our restorer, our deliverer is Emmanuel. Oh, when we call your name, you were never late. God with us, Emmanuel, Emmanuel.
Christ our healer, our restorer, our deliverer is Emmanuel. Oh, when we call your name, you were never late. God with us, Emmanuel. Emmanuel. Sustainer, our faith restorer, you're our God. Meeting Emmanuel. Emmanuel revealing himself to us. Emmanuel abiding with us. Bringing down the fulfillment of prophecy. Look at salvation. Look at men being reconciled back to God. Look at men being reconciled back to God. Look at the backslider who are disconnected, being reconciled, being restored. Let's bless the name of the Lord. Let's bless the name of the Lord. What about the healings? What about the deliverances? What about the... Let's bless the name of the Lord. Brethren, the Lord is awesome. He's great. He's mighty. He's faithful. Bless the name of the Lord. Bless the name of the Lord. You can say, yes, all that is within me. Bless the Lord for what my eyes are seeing. You'll be coming to this place from day one. You saw it. Let's bless the Lord. Let's bless the Lord. Kafu Bless the apeto Lord. apenko. Don't fail to return thanks unto Kafu the Lord. apetoa. Return praises unto the Lord. So Return thanks kafu unto the na Lord. apetoa. Jesus' Le name ye we supen comme pray. mieto gbedale. Verse 19 says, He will fulfill the desire of them that fear him. Awode ame Amen. yo fone la pe He jijiji. also will hear their cry. The Lord will hear your cry today. Yehowa ase wo The ri Lord will hear dodo my cry egbea. today. Yehowa ase wo avifafa I say egbea. we hear your cry today Bebe in ase wo Jesus' avifafa name. egbea le Yesu pen He come. also will hear their cry Eye and will ase wo save pe ri them. dodo eye wa Why de don't you wo. say, Lord, for what you are going to do Blona today, apeto He will abe hear mi your wo cry. genele egbea. He will save Apeto you. ase wo He ri will dodo. save you from that Adeo. embarrassment. He Cho will save you from chaka that mame. molestation of the Adeo. devil. Cho He will save you from that abosampe attack of the wicked ame. one. Apahode Open your mouth and bless the name amenchimame. of God. For what He's Yira going to apeto do apenko today. le mi ke ojawo Day egbeata. number 3. Egbe nkeke tonlia, egbe nkeke tonlia. Mawu le nuga woge. I know you fear the Lord. That's why you have come. Say, Lord, for what you will do for me today, you will hear my cry, you will hear my supplication, you will save me, you will save me, you will save me. Save me from all the problem that drove me to your presence here. You will save me today. Imanuel le tepea, Imanuel le nami kakadeji ele nami jidepo, megavon o, ne le gbedodo radia, ne le gbe adomda, yo apetoa, dogli yo apetoa, le ye super comme mieto gbedale. Say an alpha location, amen. Psalm 102 verse 33. Thou shalt arise Ebe na and have chitri. mercy upon Zion. For Eye the na time kponu of blanyi na favor has. Zion. Yea, the Eye set na time has nyo come. domine. Can you say my time has come? Blobe nye game My asu. time has come. Blobe nye eyi The ya time do. for godly favor has Mawu come for you in the me name pe of nu Jesus blanu Christ. kpokpo pe You are going gapopo to asu. open your mouth and say, Eye ata Lord, na kenu. this is Eye my na blobe set time, apeto my set time nye for you to gapopo favor me, nyesi. for Emmanuel, Yehowa be na to venu favor nye. you. Open your Be mouth na and na pray the venu Lord. nye ponu. Yes, this Do is my gbera, set time. do gbera This blobe is na my re. set time. Yehowa It's my set time. nye eyi ye Open your nyesi. mouth and tell the To Lord, nye I am nyesia. waiting. I know you Gapopo will nye favor nyesi. me. Apeto My mele time of kpo favor mono. has come. Menye Lord, be you na arise, kponu you blanyi nam. arise. Menye Arise be to na favor honam. me. Are you Yehowa praying? va Are na you praying? honam. Arise Ne le to favor gbedodo me. la dia. Yehowa tite. Eye na honam. Eye na nyo dominam.
my day. I'll be favored today. It's a special day. Day 1, day 2, day 3. Emmanuel. It will do you good. Time to favor you has come. It's now. Set your time. Set your time now. Not yesterday. Yesterday is gone. Now. Fifi. Oh, apeto Emmanuel. Mehia wo nublani kpokpo. Mehia wo amenu veve. Yehowa kpo nublani nam. Nublani kpokpo to Emmanuel gbo. Mawu che bena wa kpo nublani na o. Dogli ywe. Le Yesu pen comme mie dogberale. Le Johannes pe agbaleta wive kpikpi bla foreke nenya ei ne vagbea Emmanuel le tepe avo amen awo nunu adele agbome amen nye va be mi adogo Emmanuel meka kpoge ne va le tepe yo dogli globe Emmanuel mi me va be nya va kpo amebu bwadeko o va Emmanuel kpoge ye mi va mi pa amado va ye obede nye jibe mi akpo Yesu ye o apeto nye jibe mi akpo Yesu ye ne le Emmanuel kpoge egbe ale Yesu pen come Amesia wo va Philippo si cho beches dalagbo le Galilée aglobe eye wo de kuku ne glone bena apeto nye le jijimbe mi akpo Yesu da amade le Emmanuel kpoge egbea nipa let me va ebe ebere mi mana gbojwe nyaroko o obe glona Philippo benare apeto nye le jijimbe mi akpo Yesu da ame yo le di nu de gobia wa wenyesi azo le gapopo ya me na globe benare me jibe makpo Yesu mikpa le mi adomere fefe wo sia fefe wo hajeje sia hajeje globe apeto me dialolo kata me eye me chokata pugbe dale dokunye gbo me jibe makpo Yesu apeto me dola kpo Yesu mikpa globe o apeto gbede nu chinyo ne makpo egbea le jisike ya me a fefe wo de siade susu me tatra de siade jima kose de siade de okata dale menye egbea doglio apetoa dogbera bena fefe wo hajeje de siade susu me tatra de siade okata one de dale meo ela bena Emmanuel sogbe jijide no meo bena de na kpo Yesu ejiwo ne jivevie be ya kpo Yesu na kpo Yesu na de fefe wo de siade da eye Emmanuel le tepe avo Emmanuel le tepe ya be ya via merenu be ya kpo nu bla mere be ya de nkunu kle Jesu Sofia amere dogbe dale dokuota bena ye ma wo fefe o bena ye ma jeha o bena de ye ma yingle de me ave no susu bubu obum o apeto medola kpo Yesu apeto medola kpo Yesu apeto medola kpo Yesu le Yesu pen comme me dogbe dale location, amen. Amede il est tojine globe amen. Le Yesu kpoge gbea. Yesu akpo nu blani na o. Yesu awo nu nyade na o. Mia yide gbedodo daji. Bena ego yikejiye na to akpo Yesu a. Na to gbedaleta le do wo pe agbaleta ne. Mark le chok pikpi blavevo asieke le do wo tane. Pikpi blavevo asieke eye apetom pa wope eye azon apeto pa wope ngoji dodora eye nanabe wo dola o na glo wo nyala ple jide pokatam le esimebe na do wo asida ke na doyoyo eye bena jesi o ple nukuno na vameto wo dola kokwa Yesu Kristo ji mia do gbera bena le gapopo ya me apeto pa wope ngoji dodora ne kwa satanare ele tro hacha voix egele Yesu .com voyez penusia enye jojro le Yesu .com mie va apeto .com mie va benamia dogo Imanuel e ataklona apeto abenare apeto nyabe pastor ikenye jisi ke pezime no laga apeto ne amisisi na ne jidodo benare jidodo bena wacho agbloma wu penyala dene sogbe adogbe ara ne sogbe adogbe ara
benare ameyike agble bosampe dodo kata domele Yesu Kristo .com dogbera benat apeto na di depo wo dola benare wa gblonya kple di depo wa gblonya kple amesisi wa gblo agbenya wa gblonya ito Imanuel gbozereka dogliyo apeto apenko le Yesu .com meye mi dogbera le eye nukunu kple jesi wo na va me to wo dola Yesu ji de na tema gblonya sia be jesi wo kple nukunu na va me to wo dola Yesu Kristo ji apostolo pe dowo tawi asieke pupu wi de kelia eye Mawu wo nusen do si o mele sue ola to Paulo pe asiji mia doglu yo jipo ye mia gbobenare nukunu kple jesi wo nusen do to wo dola di ne le va te pe ya ne le toji bena nukunu kple jesi ne va me le pe agbemea kle e na dogbera be apeto mia pe gbedodora nyesi mia pe kwefa ye nyesi mia pe gbe idomi le da nyesi bena de nukunu kple jesi nusen do apeto egbea dokpe wo dola pe nyachi oji dokpe wo amesiamina pe nyachi oji le Yesu .com mie dogbera le minya le tepe vovovo yo kata bobo le midogo le Togo pe juame mia dogbera le zabo pe agbale amea egbo benade ne amegbeto popude bena satana cha vana tepe ma e ata mia dogbera benade elimas pe radode de siade le Togo mea le Togo godoa benade elimas de pepe yike di benade ya de amope jidale nyagbo ya de amekpepe ope jidale nyagbo egbe agbogbo ne dogo bena gbogbo ne dogo gbogbo ne powo na kenu eye na gbona apeto benade mi mele vona elimas de kele tepeyo mi mele ji elima de kele tepeyo le miape godo dome ele na Togo godo le Africa tepesia tepe yike ma ope du ko popule nya dogbera be gbogbo titri benade miape gododo miape takpepe wapo miape pupopo wapo apetola toyo onye benanu sianu yike ajibe ya de fefro wo miame ya de miape susu dale nyaji dogbera be gbogbo ne dogo ale gbogbo na team act dokpo Imanuel dogbera benade eyo kata elimas yo chote perepepe yo ava gede miape pupopo me bena yo atra miape susu yo ade miape susu dale nyaji dogbera bena apetola pe gbogbo ne dogo le Yesu .com mie dogbera le dokuta azon ne kwa eyi ne va eyi ne le tojia Yesu Kristo dolo kude enu dodo unchi mi kwa enu kuare enyare ke makure nchi o va anyigba ime odo nuadua yenye nua eyata na dogbera pifije benade apeto me va afia ne le so Jehovah te peya eye nade ke me jode jio Imanuel me wo nade ke na wa ema enye eyi nti gbegble eyata na dogbera benusia nu ike le jinyeme le lubonyeme bena ya de susunye jo bena ya chakama apeto deda dejo me jibe mapona Imanuel ne kasintinye nusia nu ikela khemona wa to na apeto me va don komelo melenkome eyata de nusianu mokhenu de siade yokoba de mokhemojo yokata Yesu kwa Mata ekwa Maria eye Maria ele jibenade ma Yesu penusia ya kpoe ele jibe Yesu penusia ne dezon eye ele bia Yesu sebe Yesu gagblenanke eye Yesu globenade mimlikpe ajo jima hosebe kpema dikeke petoma bekpema globe apeto mecho nye divankume nusianu ikela monam bena nyema kpo Imanuel makasintinyoa dejo le Yesu .com mie dogbedale Imanuel le mia domero amen Imanuel le tepe avant azon Bible aglobenade enu itae Mawu do la yira odo egbea blene
Blene, miva, ne miado bonu. Ebere, nous cantier ne vado, ne va, nous cantier ne vado. Blena apetoi, nous kadim ne leba apetoi ne wona le dodo ya megobio. Apetoi la sena le Yesu ben comme yedo gbedale. Globe, amen. Miatom ye de akpena o ela bena gapopo ade Ŋkeke tonlia ya Eʋegbe ya Ŋkeke tonlia Yesu docho yodome eye nukunu ojo mi le kpo mona nukunu sitogbe mejo kpo le Yesu Kristo penkome le tepe sia tepe ya na wo nukunu na wo dosovio le Yesu penkome apeto kasiame tokhere le poupopé de sia de me le Yesu penkome akpena apeto le don tiata le Yesu penkome mie dogbedale amen gbagbere. Praise the Lord. Kafu na Mawu Praise the Lord. ne di le jobe ne le dodo sia mea dogli globe hallelujah nya kafu apetoa nya so hajiji kle kafu atona apetoa And give the best to the Master. To God be the glory. Great things He has done. Sing with us. So loved He the world that He gave us His Son, who yielded His life and atonement for sin, and open the life gate that all may go in. Praise the Lord, praise the Lord. Sing from the depths of your heart. And let the earth hear His voice. Praise the Lord, praise the Lord, and let all the people rejoice. Oh, come to the Father through Jesus the Son, and give Him the glory. Great things He has. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Let the earth hear His voice. Praise the Lord, praise the Lord. Let the people rejoice. Oh, come to the Father through Jesus the Son, and give Him the glory. Great things He has done. Bless the Lord tonight. Depth of your heart, please sing to the Lord. He deserves all the worship. We say, blessed be the name of the Lord. Blessed be the name. Blessed be the name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name. Blessed be the name. Blessed be the name of the Lord. Say, blessed be the name. Blessed be the name.
established it upon the flood. He has founded it upon the waters. We came to say, lift up your heads, all ye gates. Be lifted up, the everlasting doors. And let the King of glory come in. The King of glory is here. Emmanuel is here. If you know Emmanuel is here, can you shout hallelujah? Oh yes. Oh yes. Lord, you are so good. Lord, you are kind. Come on. Lord, you are wonderful. My God, you are excellent. Come on, join me. Lord, you are so good. Do I have a witness tonight? Lord, you are kind. You are very, very kind. Lord, you are wonderful. My Lord, you are excellent. Hey, excellent. Excellent is your name. Excellent, excellent, excellent. Excellent is your name. Lord, you are good. Lord, you are wonderful. My God, you excellent is your name. Excellent is your name. Oh my God, it's excellent. Excellent is your name. Are you worshiping? Are you praising? Lord, you are wonderful. my Lord, you are excellent. Yes. Lord, we lift up your name Oh yes. Tonight, with a heart full of praise. be exalted. Be exalted, O Lord our God. Hosanna in the highest. Lord, we lift up your name. Lord, we lift up your name. Lord, we lift up your name. With a heart full of praise. With a heart full of praise. Be exalted, O Lord our God. Hosanna in the highest. Lord, we lift up your name. Lord, we lift up your Lord, we name. lift up your name. With a heart full of praise. With a heart full of praise. Be exalted, O Lord our God. Hosanna in the highest. Blessings and honor, glory and praise. Oh, yes. Glory and praise. Glory and praise. Glory and praise. Glory. Blessings and honor, Oh, yes. glory and praise. Be unto Christ our Lord. Hallelujah. Sing honor, Glory. glory and praise. Glory. Glory and Oh, praise. glory. Glory and praise. Blessings and honor, glory and praise be unto Christ our Lord. Hallelujah. Blessings and honor, Oh, yeah. glory and praise. Glory and praise. Glory and praise. Blessings and Blessings and honor, glory and praise be unto Christ our Lord. My God is mighty. My God is mighty. Can you wave to Jesus? Wave to Jesus. If you serve a mighty God, I can see someone. I can see your hands wave. Oh yes. What a mighty, what a mighty. What a mighty God we serve. What a mighty God. What a mighty God we serve. Heaven and earth All the adore him. angels Angels bow before before him. him. What a mighty God we Can you serve. take it higher? What a mighty. What a mighty God we What a serve. mighty, what a mighty God. What a mighty God we serve. Heaven and earth adore All the him. angels Angels bow. bow before Oh, him. yes. What a mighty God we serve. Can you tell the person beside you, I have a testimony. I have a testimony tonight. This is my story. This is my song. I will praise Jesus tonight. I will praise Jesus tonight. I will praise Jesus tonight. Oh yes. This is my song. Praising my Savior. Oh, one more time. This is my story. This is my story. This is my song. This is my song. This is my song. All the day long. This is my story. Hey, this is my song. This is my song. Oh, praising my Savior. Can you clap your hands? Oh, that wonderful name.
Jesus, that wonderful name. Jesus, that wonderful name. Jesus, there is no other name I know. Can you say that wonderful? Wonderful name. His name is Jesus. He healed the sick. His name is Jesus. He raised the dead. His name is Jesus. There is no other name I Can you say that powerful name? Powerful name. His name is Jesus. 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 Oh, there is no other name I Listen, anywhere he went, he was doing good. Even tonight, he will do you good. Jesus the healer, Jesus the cleanser. Even tonight, my Lord will do you good anywhere he went. He was doing good. Almighty healer. He healed the leper. Oh yes, when the people saw him, yes, they started walking. Even tonight, Oh my Lord yes, will can do you you say good. anywhere you went? Anywhere you went, He was doing good. He was. Almighty healer, Oh. he healed the leper. When the people saw him, they started walking. Oh. Even tonight, my Lord will do you good. Can somebody celebrate Jesus tonight? Celebrate Jesus. I can see joyful people. I can see people so full of joy. Your joy will not end. The joy of salvation. The joy of redemption. What a Wonderful Jesus. Wonderful Jesus. He is the King of Kings. Wonderful Jesus. He is the Lord of Lords. Wonderful Jesus. What a wonderful Jesus. What a Wonderful Jesus. He is the King of Kings. Wonderful Jesus. He is the Lord of Lords. Wonderful Jesus. Do I have a believer tonight? I believe. Look at me. Come believe me. Come believe me. Come to Jesus. Look. One more time. Come believe him. I believe in Jesus. I believe in his power. Run to Jesus. Look at me. Oh. Hey. I call him Savior because he can cleanse sins. He can tell you tonight, go and sin no more. He can tell you tonight, go and you are free. Hallelujah. Oh Savior, hear my humble cry. Hey, while on others thou art cleansing, do not pass me by. You say God's not dead. He's alive. God's not dead. He's alive. God's not dead. He's alive. I feel him all over me. He's not Come on, dead. say God's not dead. My God is alive. He's alive. My God is God's alive. not dead. My God is alive. My God is God's alive. not dead. My God is He's alive. alive. I feel him all over me. Let's sing it together. God's not dead. He's alive. God's not dead.
Amen. Amen. God will do wonder in your life. Mawu le nukunu wege la gbo me fiasia. Apeto le sra wege kpok akpo fiasia. E apeto apen konti akọ la gbo me. E da sedidie na cho aya peme le Yesu pen come. In Acts of Apostles chapter 15, Le do wo pe agbale tawi aton. 29. Mark le chokpu blavasie ke And le I am adi. sure that when I come unto you, I shall come in the fullness of the blessing Bena of the gospel of Christ. ma Amen. ne me va nya gbola ma va gba pe Kristo pe yayirawo. Salvation, full and free. Kristo pe nyanyua pe yayirawo. Dede kpɔkpɔ enye yayira fa. Eye kɔkɔ nyenye enye yayira fa. Full and free. Eye gadede tso vɔɖitɔla ƒe nusɔsi me enye yayira yi ke na xɔ fa. Futɔa ƒe dɔwɔwɔ katã dome agble le Yesu ƒe ŋkɔme. Nake nu eye na do gbe ɖa ne le eto dzi le fiasi ya hena Mawu ƒe ŋutikɔkɔe bena nyanyua ƒe agbɔsɔsɔ le agbo me. Bena Kristo ƒe nyanyua na wɔ dɔ ɖe le agbo me. Na do gbe ɖa bena Kristo ƒe nyanyua ne sɔgbɔ fún le ƒe agbe me. Bena nyanyua ne ka luʋɔ sia luʋɔ ŋuti eye wòasɔ ɖeɖe va na luʋɔ sia luʋɔ eye wòasɔ ŋusẽ age ɖe agbe sia agbe me. Do gbe ɖa bena aƒetɔ Kristo ƒe nyanyua ne sɔgbɔ fún le agbenye me. Le nye ƒome ƒe agbe me. Le Mawu ƒe hamea ƒe agbe me. Le gomekpɔla ɖe sia ɖe ƒe agbe me. Eye esi mie le to dzi le fiasi ya do gbe ɖa bena Kristo ƒe nyanyua ne sɔgbɔ geɖe fún le mía dome. Eya ŋuti ye mieva Imanuel. Imanuel. Mawu li kpli mi. Things are scattered. When things are Ne afi ke nuwo kaka le eye nuwo trɔ ta ɖe gbo. O nu nyui aɖe le me va ge. Eye daseɖiɖi asɔ asi o. Nakpɔ Mawu ƒe ŋutikɔkɔe. Nakpɔ aƒetɔa ƒe ŋusẽ. Eye natrɔ ayi ɖe aƒe me agblɔ na amewo bena. Eye amewo la kpɔ Mawu ƒe ŋutikɔkɔe le agbe me wola va. Wola va do gbe ɖa bena Kristo ƒe nyanyua ƒe ŋusẽ ne sɔgbɔ fún le míaƒe agbe me. Eye gomekpɔla ɖe sia ɖe fiasi ya nakpɔ aƒetɔa ƒe ŋusẽ ƒe zɔɖeɖe le Yesu ƒe ŋkɔme. Le Yesu ƒe ŋkɔme míedo gbe ɖa le. Amen. Dziƒo fofo míele akpe dam na wo geɖe le fiasi ya elabena míenye be ne le mía dome bena míawɔ Kristo ƒe nyanyua ƒe numetoto. Medo gbe ɖa le gomekpɔla ɖe sia ɖe ƒe agbeta bena Kristo ƒe nyanyua ne sɔgbɔ fún geɖe le woƒe agbe me. Ɖeɖekpɔkpɔ na nuvɔwɔlawo eye bubɔ gaɖote na megbedelawo gaɖeɖe na luʋɔ sia luʋɔ eye aboyome sia aboyome ʋɔtru ne ʋu ne woado go le aboyome le Yesu ƒe ŋkɔme. Vivitsime ƒe nusrɔ̃ katã wone dze klo. Satana ƒe nusrɔ̃ katã yi ke le teƒe ɖe le afi ya wone yi klo dzi le Yesu ƒe ŋkɔme. Teƒe sia teƒe ame sia ame le teƒe ya wone kpɔ nukunu woaxɔ. Dzidzɔ ne su wo si. Dzidzɔkpɔkpɔ nutetewo ƒe agbo ne ʋu na wo le teƒe sia teƒe le xixia godome le Yesu ƒe ŋkɔme. Le Yesu ƒe ŋkɔme míedo gbe ɖa le. Amen. we shall remain standing when we Míakpɔtɔ anɔ tsitrenu ye míatsɔ míaƒe ɖoɖogbalẽwo ne míadzi ha le agbalẽa ƒe axatɔ̃lia. page 3, no other plea. My faith has found a resting place, not a device, not creed. I trust the ever-living one, his wound for me shall plead. And not for me that Jesus saves. This end my tears and thou. A sinful soul, I come to him. He will never cast me out. My heart is leaning on the word. The written word of God, salvation by my Savior's name, salvation through his blood. My great physician, he is the sick. The lost, he came to save. For me, his precious blood is shed. For me, his life he gave. I need no other argument. I need no other plea. It is enough that Jesus died, and that he died for me. That is why it's true now.
Jesus died, and that he died for thee. Enough for me that Jesus saves. This it's my fear and doubt. Our sinful soul I come to heal. He'll never cast me out. I need no other arguments. I need no other plea. It is enough that Jesus died, and that he died for thee. My heart is leaning on the word, the written word of God. Salvation by my Savior's name, salvation through his blood. I need no other arguments. I need no other plea. It is enough that Jesus died, and that he died for thee. My great physician is the sick, the lost he came to save. For me his precious blood he shed, for me his life he gave. I need no other arguments. I need no other plea. It is enough that Jesus died, and that he died for thee. Brethren, it is prayer time. Reading from 2 Thessalonians chapter 3. Finally, brethren, Novi lonoto mi do gbeda le miata of the Lord, bena apetola penya free course, na and be adenko glorified, eye even as it is waso nuti kokweve abe aleke wole le miadome voices miako now miape gbo jififi e miado gbeda for the miado gbeda word of God to have le mawu penya bena ne emone vone all over the ne world wa gede where human nutosia nutome exist. le hihia me afike amegbeto pomeale Power is word. bena mawu The spirit of nuso katatoa mawu nyape nuse nyatepe penya nyatepe gbogboa ne gede tepe sia tepe afisi afike wa degbe fanya lale fike wa gblonlea enya ne gede eselawo kata pejime mina mi adogbera bena mawu we vaisan eye nini weto kata wo se mawu penya eye wo trore apeto anchi e atamia chemia yide apeto agbele gbedodora me benare hihia enya yi gbomi le mawu penya ne wodo le eselao ji ameyo jesivo le hihia me to nyanyua penya dia benare enya ne wodo le ope agbeme abale ke o va me le hame gbato ame God has opened azon the door mawu of repentance. evu jimetotro pe agbo na tronsubolao jimetotro pe votru yo vu na tronsubolao le hihia godome le nutosia nutome afisi afike amegbeto pome alia mau pe nyane gede nutomome mau pe nyane wodode ne jimetotro totrova wo pe agbome ne totrova wo pe jiome mina mia kom nya pe gbo ijimia yo apeto nya pe mawu enye nutepe ola nutete lesi esia yenye mawu nusokata to apeta medodo eye ne mie yue benade ne nabe yepe dodua ne vame yepe tamedodoa ne vame a mie kade jibe a donchi na mi gob kotoem
eya ta míado gbe ɖa bena yi ke wole de gbefa nyanyuia le teƒe ya kple afi me wole de gbefa le xixea godomea míado gbe ɖa bena enya ne wɔ dɔ kplikpa ɖe enya ne wɔ dɔ ɖe le amegbetɔwo ƒe agbe me ne he dzimetɔtrɔ va eye wòasɔ dzimetrɔlawo ne woali ke eye wòasɔ nutsi kɔkɔe na Mawu nusrɔ̃wo katã tɔ mina ne míayi ɖe Mawu gbɔ le gbedodoɖa me le Yesu ƒe ŋkɔ me ye míedo gbe ɖa le eye bena míaxɔ katutu tso eye bena woaɖe mi atso votolawo kple ame vɔ̃ɖiwo si me elabena menye amewo katã si xɔse la le o míado gbe ɖa bena xɔsetɔ yiwo katã le to yiwo me tsitsiwo me yiwo katã le to eyiyi sesẽwo me le xixea godo me mina míakɔ míaƒe gbewo yi dzi eye míayɔ aƒetɔa ƒe ŋkɔ le wo ta bena aƒetɔ ve wo nu aƒetɔ na wo dzideƒo aƒetɔ na wo ŋusẽ bena woate ŋu anɔ te sesĩe maʋamaʋã eye vɔvɔ̃ aɖeke manɔ me eye dzi maɖe le wo ƒo o eye womatrɔ kpɔ megbe o gake woaxɔ Mawu dzi se eye woaɖe zɔ aɖe ŋkɔ míado gbe ɖa le nɔvi yiwo katã le to yiwo me tsitsiwo me ta míado gbe ɖa le wo ta bena Mawu ne xɔ na wo bena aƒetɔa ne do ŋusẽ wo míaƒe Mawua exɔ na Shadrach Meshach kple Abednego Mawu exɔ na Paulo kple Sila Mawu ne na nɔvi ŋutsu nɔvi nyɔnu mawo ame tsitsiwo sɔheviwo ne na wo dzideƒo kple ŋusẽ bena woayi edzi le nyateƒe la me bena woayi edzi vɔvɔ̃ manɔe me woayi edzi dziɖeleƒo ame manɔe me Mawu ne do ŋusẽ wo Mawu ne do ŋusẽ wo meka enu yi ke wole Togo meka ale yi ke enu yi kpe akɔgba kple wo Mawu ne na amenuveve bena ŋusẽ dodo ne nɔ wo me woakpɔ ŋusẽ do gbe ɖa na Mawu le wo ta do gbe ɖa le wo ta míaƒe Mawua ŋusẽ le esi eye ate ŋu awɔe míayɔ yeƒe ŋkɔ kɔkɔe la eye ne míeyɔ yeƒe ŋkɔ la atɔ na mí nɔvi yiwo katã le to yiwo me tsitsiwo mea Mawu ne lé wo ɖe asi Mawu ne kpɔ wo ta Mawu ƒe ŋusẽ ne lé wo ɖe te afi sia afi yi ke wole meka ame yi ke de megbe na yiwo me tsitsiwo meka ame yi ke abosam ƒe dɔwɔwɔ abosam ƒe ayedzedziwo katã Mawu ne wɔe bena woato me kple dzideƒo bena ɖe dzi maɖe le wo ƒo womagbɔdzɔ o ke boŋ ŋusẽ ne dzi ɖe dzi le woƒe agbe me mina míado gbe ɖa aƒetɔa ŋusẽ le esi bena wòawɔe esi mi le do gbe ɖa mi le yɔ Mawu ƒe ŋkɔ ye mi le do gbe ɖa le wo ta Mawu axɔ na wo afi sia afi yi ke xɔsetɔwo le dogo yi sesẽwo le wo gbedodoɖa azɔ mɔ ade teƒe ma abe ale ke dziƒo ƒe Mawu le se gbedodoɖa wa atu ka nublanuikpɔkpɔ kpakple dɔmetɔtrɔ kple ametakpɔkpɔ kpakple dzideƒo kɔ ɖe wo dzi bena woƒe adikatɔwo woƒe yometilawoa no kpɔ woƒe dzideƒo no kpɔ woƒe dzidzɔ no kpɔ nu yi ke le yi ke wole me tomea wola kpɔ be yewo mele naneke wɔm o eye woana ta to Mawu nyanyua ƒe ŋusẽ me kpakple Mawu gbagbe ƒe gbɔgbɔ la dzi mina míaƒo na Mawu le gbedodoɖa me abe ale ke woŋlɔe ɖi ene gake aƒetɔa nye nuteƒewɔla ame si aɖo mi te eye wòalé mi sesĩe le vɔ̃ɖitɔ la si me eya nye míaƒe gbedodoɖa minye be míaƒe Mawua enye nuteƒewɔla eye alé wo ɖe te sesĩe eye aɖo wo te eye akpɔ nɔvi mawo ta le nɔnɔme ɖe kpekpe yi ke me tom wole meka nu yi ke me tom wole Mawu ne lé wo sesĩe Mawu ne do ŋusẽ wo aƒetɔ la ne tsɔ dzidzɔ gbɔgbɔ kɔkɔƒe dzidzɔ de woƒe dziwo me aƒetɔa ne fa akɔ na wo míele gbedodoɖa dzi bena nɔvi yiwo wole tsiwo yomea míawo mi le do gbe ɖa le wo ta mi le do ɣli na Mawu le wo ta bena dziƒo ne na amenuveve bena amlima ƒe nublanuikpɔkpɔ ne su wo si amlima ƒe dɔmetɔtrɔ ne su wo si Mawu ƒe dɔmenyɔnyɔ ne sɔgbɔ na wo bena woayi edzi le ŋusẽ tsɔ yi ɖe ŋusẽ me
eye meka enu yi me tom olo meka nonome yi ke me tom olo apeto ne donu san o chon keke yire kekeji chon keke yire kekeji nu sen ne dopo eye didepo akofafa ne suosi chon keke yire kekeji le Yesu pen kame mie dogberale. Amen. Azon mie le gbedodoraji mia dogbera le disike pe zimenola ganta miato lolonto Pasteur W.F Kumuyi mia dogbera mia chue ato dema aussi me tokere bena apetoa ne donu sen Mawu me penu sen ne ga dire jine utanto be amenu veve ne ga dire jine so usanto mina mia dogbera na Mawu bena Mawu ne nenu te ganyeye Mawu ne amisisi yeye Mawu ne dipo me penu sen Mawu me penu sen eye ma gbojo o ke bom ano yeji to nu sen me yide nu sen me bena Mawu nu so katatoa ne kekeli yeye to gbogbo kokweji bena wa ga sengun koko gome de to eye wa degbe fin gba pe didepo wa degbe fin fefon ma no me bena amenu veve ne sogbone gome sese ne sogbone cho jupo minya Yesu e donugbe ebe na de cho yepe ebe na de agbeto sisio asra to eme asra amenu veve asra to eme ava akanyenchi ntinye akanuchium benare Mawu ne webena le jidepo monya kakade pepeme le nu fiafia de pepeme a bena Mawu nu sokata to a nene nteka yeye nene gomesese yeye nene kekeli yeye amisisi yeye ne kodeji eye nyaga cho nyape gbedodorao adotade pastor poto yikele pedenchi bena Mawu ne kasiwo pe agbenchi bena Mawu ne donu senwo bena Mawu pe amisisi ne didi de oju nya dogbera le judopo monya kaka pe gome polo kataji bena Mawu ne nawo gomesese Mawu ne nawo amenu veve bena no senyala wa dia foyikeji bena wa wodeji bena de Mawu ne we bena de taro jinu yikenchi miele dogoro miele wododo ya wa taro jinu ne peme vava le Yesu Kristo pen komeye ne dogbera le. Amen. Evamen. Mebe evamen. Amen. Amen. You are all welcome to this third day. Mikata miawe zonva yedo jana miva egbe kenye Ŋkeke tonlia le dido pomonya kakasiame ejile jomi to bena mi le toji eye mi klomido eye akpena Mawu bena peto anami eyi ye mi le toji klomido le nuyame eye apeto aya mi gbogbode le Yesu pen come ye le doja na ameyo amekpekpe bubumeo yo kata yike le mia dome so kuro mia pe eyi ntia mi la bia chowo dome to de sia de si bubumeo ma pa mesia minao ja na mi yo kata apeto ayira mi gbogbode le Yesu pen come mi no anyi judo pomonya kakaya eledi yim echo yike gbona echo kosiragbe eye jodagbe ayeje wa wenu bradagbe Provided for us Imanuel. eye tanya ike apeto achona mia yenye Imanuel a nye gan le mie kata pe agbemele Yesu pen come Because you can see all the hardship of your life, everything will vanish away. All the trouble of your life will bow down ehia yo before the kata le agbomea na chova apeto apenkume eye na wore apeto apelolonu ji le Yesu pen come mejibe magbona mi bena ele bena mia Togo ye mia yire apo me mia yire duame ameyo agbanloji ameyo kuhioloji eyo le ji katutu o le ji gadedea mi pe o e apeto awonuganuga le opa gbemele Yesu pen come. Amen. Mejibe mana mianye bena miabe pastor ele mia domevo eye fiensi ya pe nunana fiensi ya pe yairawa echova kena mo penti kokwe eye me dogbera bena eyiwava ocha na kho wo yaira le Yesu pen come
Pasteur Mawu yirami. We now bring you Azon choir nya ministrations kokomi from regions, aso states, and yide nations across the hadi world. hao jukon pe hadi hao pe hadi jime. Sacrifice,
help and hope. The doctors may have given up on you, but hold on, God said it's not over. There's a miracle for you. You're next in line for a miracle today. You are next in line for a miracle. This is my time. This is my time. I rise 'cause I'm blessed. You are next in line for a miracle. This is my time. Sing, I am next in line for a miracle. This is my time. Yes, it is. I rise 'cause I'm blessed. For a miracle. Oh yes. This is my time. Sing, I am next in line for a miracle. This is my time. Yes, it is. I rise 'cause I'm blessed. For a miracle. Oh yes. This is my time. You're next in line. You're next in line. Yes. This is my time. You're next in line. You're next in line. Yes, it is. This is my time. I'm next in line. I'm next in line. Yes. This is my time. Praise the Lord. Praise the Lord. The Bible declares in Psalm 119 and verse 129, thy testimonies are wonderful. Therefore, let my soul keep them. Amen. Amen. What the Lord will do for you tonight will be so great in Jesus' name, that your soul will desire to keep them alive in Jesus' name. Meanwhile, there are people who have been blessed and God has touched their life and God has given them a testimony. We want to listen to their testimony now. Praise the Lord. I am Dr. W.F. I'm a medical practitioner. We have a number of people who wants to give testimony. I have Sister Deborah Oyeleye, a 21-year-old sister who has a testimony to give. So let's hear her. Praise the Lord. My name is Oyeleye Deborah. I want to thank the name of the Lord for saving me. I want to thank God for how he healed me of sore throat about 4 days ago. It happened that on Saturday, I just woke up and then realized I was having kind of a boil in my throat. I was finding it hard to swallow things, finding it hard to even talk. So that's as if there was something hindering it, and it was really severe. It was really painful because I couldn't take in anything without pains. But then on Thursday, I connected to the GCK where I wasn't live here. And then I believed God that after the prayer, I was going to be healed. And then I told God that when I'm healed, I'm going to share testimony. So after the prayer, I checked up. I realized that after the prayer had finished, that it was a bit better. At least I was feeling ease. But that was not what I wanted. I wanted something complete. So I trusted God that by the next day, I would check again. And then when I came here the next day, I had even forgotten that I had the issue until the evening section started.
And then I now realized that I've eaten in the morning, I drank water. Unlike before, whenever I take water during those periods, it's usually very strenuous for me to swallow it and all. And I realized that all through the time I ate, I can't remember having pains or having difficulty talking and everything. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. She had a medical condition called acute pharyngitis, which is inflammation of the throat, which resulted in the situation she described. Amen. Amen. God has healed her. God will heal you in Jesus' name. He will do wonder in your life. The next testifier. I have the second testifier with me. She's Sister Emeana Victoria, a 64-year-old woman. She has a testimony to give. We should hear her out now. Praise the Lord. By the grace of God, my name is Sister Victoria Banga. I am from Osho Drive District Church, Wilma Group, Old Ajegule. Praise the Lord. Early last year, 2001, I had something like boil under my foot. It was so painful, it was so hot, I couldn't understand. I started going to the hospital. But severally, I went to that hospital, but I couldn't get exactly the name of what was wrong with me. So I now left the hospital. I went to another hospital, who then now sent me to a dermatologist at Lutz. So I got there. They were just thinking, what is this? What is this? They said I should go for test. And I should come back 2024, next year. But for me, I know that God must heal me before that 2024. So I was sent by September. So October, by the special grace of God, the Lord touched me. The pains went away. The growths, they all disappeared. Even the pains I was having from my neck to my leg, as if I was carrying a bag of cement, I could not lift up my hand like this. Everything disappeared, and today I am whole. I am free. Praise ye the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Well, we've had the condition she had. She had multiple growths on her body, on her skin, on her legs, and it wasn't diagnosed. So to make a diagnosis, so we'll just say an undiagnosed multiple growth. So that's what she had. But through the prayer of the man of God, she got healing. Praise the Lord. Praise the Lord. Whatever the condition you are facing, I can assure you, victory is yours tonight in Jesus' name. You have testimony. God will make you happy. God will make you happy. Emmanuel is here. He will deliver you in Jesus' name. The next testifier. The third testifier we have for today, she is Sister Ajayi Felicia. She's 51 years old. She will share her testimony with us now. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. By the grace of God, my name is Sister Ajayi Felicia from Meron Group, Ğekeke. I want to really bless the name of the Lord, because for me to stand in your presence today is a testimony. Praise the Lord. I want to bless the name of the Lord out of the numerous things the Lord has been doing for me, because many times the Lord has been so faithful, delivering me from the valley of death every time. So I want to thank God for what God did from this month of October, November, till this December now. By the month of that November, I'm having a kind of constant headache. The headache that's beyond somebody, you can't even explain it. I will go to the hospital, they will tell me that it's VP, they'll give me medicine. If they give me medicine today, before I know, the medicines will not work again. I will go back again.
They say they will give me another one that is CVP. The VP will go up, will go down, will go up, will go down. By that November, I have exam. So before the last GCK, I've been imagining an exercise of fear within me that how am I going to write exam? Headache did not allow me, worry me all the time. Pains, sharp body pains, all the bones in my body. If I turn my neck like this, the neck will stiff. I will still take some time before I can bring the neck back. If I bear down like this, it's a problem. I will be feeling a lot of pain before I can stand straight. So during this last GCK, our Father in the Lord give us a message, buy the truth and sell it not. I hold on to that word. I ask myself, what is the truth that I have to know, that I did not know? Then I remember that we are talking about redemption, that by the stripe of the Lord Jesus, I am healed. Then another truth, that if the Son have set me free, I am free indeed. I hold on to these two verses of the scripture. I begin to pray and tell God that if Jesus has set me free, I am freed indeed. By the grace of God, before I start exam on November 15, I stopped all the medicine. I did not take any medicine. And I thank God, God see me through. I finished the exam December 9. God see me through. Then after that, on Wednesday, we are here. They asked us to go and welcome our Father in the Lord for when he's coming. So we were at that gate. We are just waving and singing and waving and singing. Before I came to the retreat, something entered my eyes. And that thing did not come out. Immediately before I know, I see tears coming out from my eyes. I was a bit afraid that what is the meaning of this tear? Something tell me that thing that entered your eyes is coming out. And immediately that thing fell out. Amen. Praise the Lord. Then when our Father in the Lord, the car passed, we are running after the car, we are jubilating and running after the car. Before we can reach here, I heard a voice that told me that you are free. Amen. I claim it immediately. I said I am free. Amen. My brethren, I am free. Amen. I can turn my neck. I can bear down. Amen. I can stand up. Amen. I do everything, and the Lord really set me free. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Well, she had a condition. Well, she had a chronic headache of unspecified origin. The primary cause of the headache was not specified. And secondly, she had a foreign body removed from her eyes. And all this happened after intervention from the prayer of the man of God. Praise the Lord. Amen. Tonight you are free. I said you are free from all the works of the enemy. You are free in Jesus' name. Expect your miracle tonight. Something great is going to happen in your life in Jesus' name. Emmanuel is here. Amen.
can see you laying there. Everyone around just dead. They were gonna stone her, no one even cared. The law condemned her sin. She had been caught in. It was a rule they knew that Jesus wouldn't stand against. When he knelt down, they didn't stand a chance. They stood amazed as he knelt down with his fingers to the ground. He wrote a message of a different kind. Heads were hanging all around as the stone fell to the ground. A sin was cleared, but fault he didn't find. They stood amazed as he knelt down with his fingers to the ground. He wrote a message of a different kind. Heads were hanging all around as the stone fell to the ground. A sin was cleared, but fault he didn't find. I can see you standing there. Everyone around her stared. They were gonna stone her, no one even cared. The law condemned the sin. She had been caught in. It was a rule they knew that Jesus wouldn't stand against. When he knelt down, they didn't stand a chance. They stood amazed as he knelt down with his fingers to the ground. He wrote a message of a different kind. Heads were hanging all around as the stones fell to the ground. A sin was cleared, but fault he didn't find. He wrote a message of grace across the sands of time. I can see him standing there, a wooden cross and some rusty nails. It seemed like evil would at last prevail. Would angels come to rescue God's only Son? Would he heal himself and just walk away? This is not a price he should even have to pay. They stood amazed as he laid his stripes and on the ground. He wrote a message of a different kind. Heads were hanging all around as his own blood poured into the ground. He had no sin but died for yours and mine. He wrote a message of grace across the sands of time. They stood amazed. They stood amazed as he laid his stripes and on the ground. He wrote a message of a different kind. Heads were hanging all around as his own blood poured into the ground. He had no sin but died for yours and mine. He wrote a message of grace across the sands of time. I can see him standing there, a wooden cross and some rusty nails. It seemed like evil would at last prevail. Would angels come to rescue God's only Son? Would he heal himself and just walk away? This is not a
Standing there, a wooden cross and some rusty nails. It seemed that evil would at last prevail. Would angels come to rescue God's only son? Would he heal himself and just walk away? This is not a prize he should even have to pay. Yes, to the Messiah's healing. With his stripes and on the ground, he wrote a message of, he wrote a message of a different kind. Yes, we're hanging on as the song of God. Till that God, till that God was dying for yours and mine. He wrote a message of grace across the sands of time. They stole the maze, with his stripes and on the ground. He wrote a message of a different kind. It's been hanging on as the song of God. Till that God, he had not seen what's dying out for yours and mine. He wrote a message of grace across the sands of time. He wrote a message of grace across the sands of time. He wrote a message of grace across the sands of time. Sands of time.
evening, we are graced by the presence of a musician who touches hearts with every note he plays and sings. Cole Hasty. Cole's music is a personal journey of faith through every chord and lyric. As we gather to hear Dr. Kumuyi's profound teaching, let Cole's heartfelt melodies prepare our spirits. Please join me in warmly welcoming Cole Hasty, a true minister of God's love. Today is day 3 of the Global Crusade with Pastor Kumuyi. Our theme for this month is Emmanuel, meaning God with us. Pastor Kumuyi, thank you for bringing me out. My name is Cole Hasty. It's an honor just to be with you guys and to lead worship and to be in the presence of Jesus. If you are able, I want to invite you to stand and worship with us. We are going to start with a traditional song called Oluwa. We're going to have the band kick it off here and we're going to sing it together. Come on. I know you hear it too. We can put our hands together a little bit. We sing. Oluwa etobi, etobi o, etobi o. Oluwa etobi, etobi o, etobi o. Kosene talevi shakawere o, etobi o. Kosene talevi shakawere o, etobi o. Oluwa, Oluwa etobi, etobi o, etobi o. Oluwa etobi, etobi o, etobi o. Koseni talefi shakawere o, etobi o. Koseni talefi shakawere o, etobi o. Oluwa. Sing Oluwa, Oluwa etobi, etobi o, etobi o. Oluwa etobi, etobi o, etobi o. Koseni talevi shakawere o, etobi o. Koseni talevi shakawere o, etobi o. Oluwa. That's a good one. In Christ alone, my hope is found. He is my light, my strength, my song. This cornerstone, the solid ground, firm through the fiercest drought and storm. What heights of love, what depths of peace, when fears are still, when striving cease. My comforter, mine all in all, and here in the love of Christ I'll stand. In Christ alone, who took on flesh, the fullness of God in help, this babe, this gift of love and righteousness, scorned by the ones he came to save, till on that cross as Jesus died, the wrath of God was satisfied for every sin on
on him was laid. Here in the death of Christ I live. There in the ground his body lay, light of the world by darkness slain, then bursting forth in glorious day, and up from the grave he rose again, and as he stands in victory, sin's curse has lost his grip on me, for I am his and he is mine, bought with the precious blood of Christ. No guilt in life, no fear in death. This is the power of Christ in me. From life's first cry to find breath, in Jesus commands my destiny. No powers of hell, and no powers of hell, no scheme of man can ever pluck me from his hand till he returns or calls me home. Here in the power of Christ I'll stand. See, my hope is built. My hope is built on nothing less than Jesus' blood and righteousness. I dare not trust the sweetest frame, but wholly trust in Jesus' name. In Christ alone, the cornerstone, the weak made strong in the Savior's love, and through the storm, He is the Lord of all. Amen. Darkness seems to hide his face, I rest on his unchanging grace. In every high and stormy gale, my anchor holds within the veil. And my anchor holds within the veil. In Christ alone, the cornerstone, the weak made strong in the Savior's love, and through the storm, He is Lord, the Lord of all. He shall come with trumpet sound. Oh, may I live and Him be found, dressed in His righteousness alone, faultless stand before the throne.
Christ alone, the cornerstone, the weak made strong in the Savior's love, and through the storm, and He is Lord, the Lord of all. In Christ alone, the cornerstone, the weak made strong in the Savior's love, and through the storm, He is Lord, the Lord of all. And through the storm, He is Lord, the Lord of all. And you stood before creation, eternity in your hand, and you spoke the earth into motion, my soul now to stand. And you stood before my failures and carried the cross for my shame. My sin weighed upon your shoulders, my soul now to stand. So what can I say? And what can I do but offer this heart, oh God, completely to you. So I walk upon in salvation, your spirit alive in me. This life to declare and your promise, my soul now to stand. So what can I say? And so what can I say? And what can I do but offer this heart, oh God, completely to you. And so what can I say? And what can I do? Oh, but offer this heart, oh God, completely to you, yeah. Come on, this part's all about surrendering. Let's surrender together. We sing, I'll stand. So I'll stand with arms high and heart abandoned in awe of the one who gave it all. So I'll stand and my soul, Lord, to you surrendered all. I am is yours. So I'll stand with
with arms high and heart abandoned, in awe of the one who gave it all. So I'll stand, my soul, Lord, to you surrendered. All I am is yours, and all I am is yours. Yes, and all I am is yours. Praise the Lord. Praise the Lord. Mawu, A miracle is waiting for you tonight. nukunu le note kpɔ le fiasia. Mawu le nukunu wɔge la gbome. Eye apeto ape ŋkɔnti akɔ la gbome le Yesu ƒe ŋkɔme. Azɔ, Biblia gblɔ bena And sell it not. ebe xɔ nyateƒe la eye mega se o, mega dzre o. I will go with my bottle of water. Sari, ne me yina chɔchia, me sɔna atukpa eye tino na me bena wa do gbe ɖa le ta nam. The Lord in deeper life. Eye pe va le ya me va do ko aƒetɔa le agbedeto ƒe xamea me. Eye me va le yi ɖe Biblia srɔ̃ƒe, me yina ɖe Biblia srɔ̃ƒe. That you are not praying on water. Eye obia se be nukanti mega e me bia se be nukanti o me do na gbe ɖa le etsigweta le chɔchi ya mo ha. To him in the scripture where they carry bottle water to the church and they pray so that they can go and drink. Eye And from that day, me I gblɔ will be be free. eye tso gbe ma gbe woɖo nyanti na ma nye mega sɔ atukpa yi chɔchi kpɔ bo ne do gbe ɖa le ta na mo. Ya babla sia babla yi ke le agbo me aƒetɔa atu ka o tso me le Yesu ƒe ŋkɔme. Menyi be ma ɖeɖe ko. God by his mighty power has Tɔxe ɖe our Father in the Lord. aƒetɔa And it's le always yi good ya to ɖe now see eza miabe pastor. everybody, you know, Eye wo yina ɖe aƒo me dona gbe ɖa le amewo ta atia aƒe ɖo ayi wo me eye wòado go eye nenema wova ɖo gbɔnye be wodza zã aƒenye bena wo pastor nava ado go amewo le aƒenye me so he came. At that time, eye wova le yi ma mea evinye tutugbã to have a problem on the navel. o When that pain comes upon Veve that sese boy, ɖe it's hitting a lot. We tried everything we couldn't help. mi dza gbagba ʋuʋuʋua mi mekpɔ ɖo ŋuti no vɔa esime pastor ƒo to ɖo na amewo vɔ gbe ma gbe ebe na kuku ka le dzi o mebe o mebe avinye ɖeka ya vi tutu gbã yi ke me dzia ye ya o kuxi ɖe le edzi mi menya le ke miawɔe o eye edo gbe ɖa le ɖevia ta eko kuxi ma wu enu gbe ma gbe lo evɔ kuxi ma wu enu ewu enu la wo kuxiwo katã le fiasi ya wo katã wo la dzo le Yesu ƒe ŋkɔme nutsi kɔkɔe Mawu ƒe nutsi kɔkɔe akle le agbewo dzi afi ya ame yi ke Mawu sɔ na mi yi ke lɔ̃na nyateƒea eye woɖena gbefa nyateƒea eye ye ŋutɔ le nyateƒea me ame sia me miwɔ ɖeka kpakplem ne mia axɔ Pasteur W.F Kumuyi le ataroa dzi fiasi ya amegã miawo zɔ Somebody there, praise the Lord. kafukafu na Mawu me ɖe ne gblɔ na be aleluya. Now, not coming to your house, Fifi ya menya po meme vɔ to my house. va woe va aƒenye me Power will touch your life. nusẽ aka agbewo ŋuti dɔyɔyɔ ava agbewo me Turn to your neighbor. trɔ ɖe nɔviwo ŋuti eye nàdo ɣli gblɔ be nukunu It will come tonight in Jesus. nukunua ava me ne le fiasi ya le Yesu ƒe ŋkɔme azɔa This is just for Lagos. eya ya nya enye Lagos tɔ ewo yi ke le to dzi ewo yi ke le radio jive ya meva ɖo wo ya gbɔ o le nu yi ke nɔvia gblɔ ta Pastor, sorry, not just brother, pastor. pastor ye mebe nɔvi ɖeɖe ko nye o pastor ye wònye meva eye meva afi ya eye mewɔe nɛ So I used to do enu yiwo mewɔna Lagos, le Lagos la the Thursday miracle revival hour. le yawo ɖe agbe nukunu ƒe nyɔnyɔ ƒe gaƒoƒoa egatrɔ gbɔ va It is not ale gbegbe bena maganye dzodoƒomɔ nyakaka ye nukunuwo anɔ va mo voa
kɔsida sia kɔsida nukunu anovame kɔsida sia kɔsida nuse anowodo amisisi yike ngena kɔkutie le apomesia pomemea aga trɔgbɔva meda akpena apetoa apeto akpenao apeto akpenao enu yo kata mie note vai enu yo kata bunami enu yo kata mie wonata gake mi me gale wo moa otrɔgbɔva le Yesu penkome fofo mie de akpenao le fiansi ya e mie yira onko Mawu nyede nenye Mawu gane de nye nti kokwepe Mawu amenuvela Mawu nenye ye mi le bia fiansi ya bena wonu se ne didi garden tom eye apeto wonu kunu penuse doyoyo penuse gadede penuse a na hle kode afisi afi le fiansi ya eye na kasia mesia menchi mebede na kasia gbesia gbenchi eye be enugao ye na wo le agbesia gbe mefiansi ya le radio aji ameyo le toju la fisiapi le miape jukome le Togo afisiapi le miape Africa pe anyigbaji afisiafi America Europa Asia afisiafi na tro agbesiagbe le Yesu penkome wonu nyede le woduko dome nye de akpena ela bena mie nye bena le donti na mivo le Yesu penkome ye mie dogbedale gadogli glo amen bubu kafina no anyi amen Mawu ne yirao no anyi fa azon yike mie va le fiansi ya mie gale nu pomcho Imanuel ntin Imanuel ebe Mawu afunlela nous vont pe avulela yenye Amerika yike atem aleavu le miape agbeme avulelea ye gomere elabena Mawu enye Mawu kokwe enye Mawu jojotom enye Mawu yike le blibo eye Mawu elefu nous vondi eye ebufon nous vont eye Christo yenye Mawu vi matem a titre de fofanti o matem agbabe o tonye o nous vont peu font boubois o menyobe la bouffon nous vont menyobe na bouffon nous vont Christo matem awe Christo Mawu vila ele de kawo megbakple fofoa eye Christo eva abe Mawu vila enen eye esiaya ewona maupe lolonu eye gbedea Christo ma titre de Maupe lolonu nti o matem a titre de enu yike fofo aglo nti o amegbeto ebufon elabena amegbeto ejo etramo eye Mawu vila matem ava aglobe a mi nouveau odi a mi vo mi awo no agbele nouveau me elabe nyeme bufon e matrewo nyeme bufon ahasi wo e vila matem a onenemo awo voa eva bena wa anabe aboyomo na vo aboyomo na kpo katutu bena ameyonya aboyome na ahasi wo ameyonya aboyome na agbe podi nonoa eva be ya tukao ebe nyeha nyeme bufon o ahasi kene wona nyeme bufon o va hei eye megawo nouveau ke o yenye amerike blabena ebe nyese o blabe megawo ahasi o eglonenema vo agakenye ya mele glonami be ne kpo nyonu eye wo dro le jimela bena ne wa hasi Kpli koko le wo jime Yesu bufon ahasi gake evan bena de ya leafu le ahasi wala matre wala bakple fiafi agbevu ameyo kata la gbele nouveau mea Yesu va bena ya tukao eva benade ya nao chochoki Yesu va chochoki a menyibe egomenye benade bena mebu fonu ike ne wona tayo
ne me bu fɔn ahasi wɔwɔa nu kata ye wo gblɔ na nyɔnua bena de nyɔnu dzoyi eye megawɔ nu vɔ̃ gbe ɖe wo ke oa ne de Yesu da asi ɖe ahasi wɔwɔ dzi ne de Yesu lɔ ahasi wɔwɔa manye ne egblɔ na nyɔnua be dzoyi eye megawɔ nu vɔ̃ ake o anye ne egblɔ ne bena dzoyi eye nagava wɔ ahasi ake elabe nye me bu fɔn o voa Yesu bu fɔn ahasi wɔwɔ ebu fɔn nu vɔ̃ wɔwɔ eye le kikia me ebe de ele gblɔ be míele dudoƒo mɔnyakaka eye míle nu ƒom tso amenuveve ŋuti míle nu ƒom tso Imanuel ŋuti eya ta matem ayi edzi anɔ wɔ nu yi ke me wɔna tsã awo Yesu va abe avuléla ene Imanuel Mawu avuléla na fɔbula ne le bu fɔn natem ava aƒetɔa gbɔ le dzimetɔtrɔ me eye nava eye nagblɔ be aƒetɔ tɔnyɔ me dzɔ o aƒetɔ me dzagɔ elabena me nye be aƒetɔa bu fɔn nu vɔ̃ eye esi vi la ele ɖeka wɔwɔ me gbakple etoa ta la ebu fɔn nu vɔ̃ ƒomevi ɖe kpekpe gake eva abe Imanuel ene bena wòale avu mi le Mawu dome bena wòale avu le mi gbakple Mawu dome eye wowɔ vɔsa ema yenye bena ale avu le Mawu kɔkɔetɔ la gbakple amegbetɔ bufɔn la dome le Mateo etagba kpukpui blavevɔ ɖekelia adi nutuvi eye nayɔ yeƒe ŋkɔ be Yesu nayɔ eƒe ŋkɔ be Yesu elabena eyae la ɖe yeƒe dukɔ la tso woƒe nu vɔ̃wo me. Imanuel Mawu avuléla na fɔbulawo mina miakpɔ Mawu nyaƒe ɖoƒe gbãtɔ yenye avuléla le Mawu kple fɔbula nu vɔ̃wɔlawo katã dome avuléla le Mawu kple nu vɔ̃wɔlawo bufɔn nu vɔ̃wɔla bufɔnwo makpɔ esia le Romatɔwo ƒe agbalẽ tatɔn Romatɔwo ƒe agbalẽ tatɔn kpukpui wolia abe ale si woŋlɔ ɖi ene bena ame dzɔdzɔe aɖeke meli o le kpukpui ɖeke ame aɖeke meli egblɔ le kpukpui ɖekelia me ame aɖeke meli si nya nu o nu ka ŋuti o wo katã wowɔ nu vɔ̃ elabena wo katã wokpɔtɔ le nu vɔ̃ wɔm le Kristo manɔe me yeƒe amenuveve manɔe me yeƒe ŋusẽ manɔe me bena ame aɖe naxɔ katutu o la ame sia ame atsi nenema ebena ame aɖeke meli si nya nu o ame aɖeke meli si bia Mawu ta sena o ebe o nye dukɔ wole do gbe ɖa wole dzi dɔyɔyɔ wole dzi nukunu wole dzi nunana wole dzi ewaba gblo ne dzi ɖe dzi eye wole dzi Mawu hena wo ŋutɔ wo ɖokui enu yi ke woate ma xɔ tso Mawu gbɔ womele dzi Mawu bena ɖe Mawu ne xɔ woƒe dzi woatsɔ woƒe dzi gbakple woƒe agbe sɔ na Mawu bena woƒe agbe nakɔ Mawu ƒe ŋkɔ ŋuti o enuma ŋuti wole gblɔ bena ɖe ame aɖeke meli si nya Mawu o ame aɖeke meli si le Mawu ta biam se o kpukpui wuive wo kem wote ɖe aga wo katã tim xixiametɔwo katã ŋutsuwo nyɔnuwo wo katã wote ɖe aga tso dzɔdzɔenyenye gbɔ eya ŋuti ye Yesu va ɖo ele bena míase gɔme bena ɖe enyagbegblẽa kafi enyagbegblẽ nase kafi nyanyuie nava ele bena ɖe nyanye be mi tre mɔ kafi ne woatsɔ Yesu sɔ ɖo ŋkume na o Yesu yi ke va Yesu yi ke aɖe wo tso mɔ vɔ̃ɖia dzi mikpɔa womatem aƒo nu ƒo tso ɖeɖekpɔkpɔ ŋuti ne womeƒo nu tso nu vɔ̃ ŋuti o elabena Yesu va bena wòaɖe ame eva be wòaɖe wo tso nu vɔ̃ me eye Yesu mele dzi bena ɖe mianɔ kɔ alɔgbɔnu le nu vɔ̃ me mianɔ ko nu le nu vɔ̃ me mianɔ ɖu miaƒe nu vɔ̃ ƒe azã eye miava ɖo Yesu gbɔ abe o Yesu enye ya lo melɔna nu vɔ̃ nye ƒe nya gbɔ ale gbegbe mesena vivi le nu vɔ̃ me ale gbegbe mekpɔna dzidzɔ le nu vɔ̃ nye ŋuti be Yesu tsã va se vivi le nu vɔ̃ me gbakple m awo ne va aƒetɔ la gbɔ ɖe ne nye bena ɖe enya vɔ̃ɖi ɖe ne sɔ va agbewoa ehiã Mawu agbewoa etsitre ɖe Mawu ƒe dzidzi ŋuti
agbe wa enye nouveau pe agbe esiayi eye ne va gbakple nyavon wa nouveau wa elebe Yesu nyenyesi nyematema de dokunye o nyentome jagbagba vuva nyemeten de dokunyo nyemeten de dokunye dogole nouveau mo na va eye na vueme bena wenye nouveau la ewe bufon le Mawu pe nukume eye na ade akpena Mawu fofola bena edo avunlela roda avunlela ma yike va bena wale avunle wo nouveau la gbakple Mawu dome le kpukui 8 ans liame kpukui 8 ans lia ebe yodo si le nouveau la yenye wo pe veme apetwa ebufon ya ebufon et la bena nous vendi le dogocho a messia me pe nous me à la padada le dogocho a messia me pe nous me nous vendi et nya bleble et nya podi et nya vwe et le dogo cho a messia me pe nous me Mawu bouffon nous sia et Christo ha e bouffon et nous yokata fofo bouffon ebe esia ede vovo toto mama le Christo ebe nyekple fofo nyemiele de ka Christo meto le fofo anti o eye wokata o wodeka cho mavome yide mavome megava tepeya eye nano susu benari ye jesi bibla pe kpukuyade eye brabe villa me wodeka gbakple fofo o bena villa me dasi de fofo pe nyati o bena viaya villa me bouffon nouveau o villa me bouffon nouveau o me bouffon fifi o e kon be le ma fofo la da cho villa gbema Yesu bena de nyekple tonye la de ka yemile ebede Yesu wo de ka gbakple fofo na le nye nouveau la de e bouffon nouveau wa e bouffon nouveau pe agbe wa voa eva abe afunlela ene benade wa so afunlele so va ole ogbakple Mawu dome nanyi be nu de jole agbakple bodome ye a wo e jagole boji eye a e jagole boji eye wo jale afunle wo dome are ma va igbo benade nyema bouffon nu ikene wo ewo ba nyema bouffon o Mawu ya e bouffon eye na globe nya nyema bouffon nu ike awo e la pena le dollar bouffon nu gbegble ike ame awo agbe bada ike ame ano le dollar bouffon nu gbegble ike wo voile le bia chochoke va ne le bia benade ehwe ike le wo dome benade ejire ike le wo dome a benade ehwe ana chufema enumanchi Yesu va be yawo e bouffon nouveau enye benade nenye ame le moji eye nenye church de pepe mevi church gade ne yina ne hagade le ye ne yina eye nenye nouveau la de Yesu bouffon nouveau wola gato akeke le afisi afi le jude pepe mea Yesu Christo bouffon nouveau voa ele ti benade ya le avule nouveau la gbakple Mawu kokotola yike le tipo dome eye nenyebe ede nouveau dia la de dale wo nu popome le wo veme ebe wo pe veme yodo si le nouveau la yenye wo pe veme wo pe adeo brona nya vivi ngane o flio pe adi le wo pe nuyo men kpukui nelia pera kpukui nelia da fi pode ple veve heli yo wo pe numefun ebufun veve heli ebufun kpukui atonlia wo pe afo de abla de be wa kovude anyi wo puna dule amebubo pe agbenchi bena wa churo amope agbe Mawu pe duko wa wuo Mawu bufun amewu enye fon bubu nouveau edanye le wame ple atike yo alo le wame gba ple atide yo alo lanu de yo Mawu bufun
nu kata ma bu fun oro Mawu ewo amegbeto sia amegbeto eye esi Mawu wo amegbeto a ele ti benade ewo dodo de nu tumanti ewo tamedodo de amemanti eya ta amegbeto de pepe ikela wu amema ikela wu nyonuma alo ikela wu devima ela bena aha le vai fofu eye menye benade de vima yike le podomena wa menyanu ko java sun chomo eye ne wu de vima eye ne gbobe Mawu ma bufonu Mawu bena ye va judo po monya kaka bena ya to Kristo deji bena ya asevivile ye pe nouveau me mese gomenyo le trois Christo sous amebubu yema bena Christo la no sevivi ano kpoji jole nouveau wanti Yesu a enye avulela me le bouffon e choidao ela bena amenu veveli Mawu pe nu blani popo Mawu pe dometotro eli Papui oui attends-lia le pupui oui attends-lia me wo pe afo da blabe wa kobude ani pupui adelia gbegble ple jogbevun le wo pe moju Christo Christo e wo de ka gbakple fofola eye wo bouffon gbegble fofola ple vila wo wo de ka mega maudomolo enui fofola lona vila lona enui fofola lefua vila han lefui enu si fofola bouffon Yesu ha bouffon Yesu bouffon amepe agbechochron Yesu e bouffon sogavio pe agbechochron Yesu bouffon de kakpimao de tugbimao bena nous po yike ne ponanao kadede yike le ogbakplo dome nous vont pas gbe yike le nonado da devi mo gbo e bouffon nenepe enu wona ebe pipu wi andreliam eye wo menya nutifafa mola o ejre wo gasia game yo wona jirpe de vio o wona jirpe amegako o wona jire de nunyonti o wona jire anapa wom de amope dodo amope mblededo amope susuo o wona pa titre ngongolo kokonti o wona pa titre de lanti e la bena nuti fafa pe moi o menye o Mawu bouffon adanwo wo pe gbopoma anapa wom anotire wom ano afun wom titre de nunyonti awuno wo apatitre de nyatepianti anapa wom titre de enufiafia nuti fafa pe moi omenyo kuku wi nyilia Mawu vonvon adeke metchogale nukume na o obe yo le suba Mawu eye le jinu wi velia yikenye Christmas pe eyiya olayi churchi eye omeyi chope ape gome cheche Paulo eye goha yi ke wo yi de churchia wo pe atukpao petesi pe go le apatemenao eye wo pe nouvon pe zoho le osi eye o yina de esan daka ome ola yi de redupe le zame wa fe wonu gbegbro le afima enumanchi apeto ekplomi va tepe ya benare enu ine wonata enu ine nyetare maga weke o agbele nonacha maga no wom o ela bena mi va peta yemi le doto mi le senya cho Imanuel Yesu Kristo ikenye avunlela le Mawu gbakple amegbeto ike wonu von la dome amesia me adogo Kristo le fiancia Yesu bouffon nous vont voir me bouffon de joma vomevo hare o ebe va atweke o probe amen nam la fima Yesu atuka o bronambe amen la fima eyanti ye wo grobe nare ebe heyi eye megawo nouveau azon o ema yenye Kristo tope agbea ne dogo Kristo re Kristo cho nouveau o ke o eye wo letina o eye egbrono benare nouveau ma yikene wo a ejebe na yizoma vome kafi gake fifiare nyeme kpo bufon obe na yizoma vome o vome now de popo me now amenu veve me now agbeyeye alegbegbe benare ne le joyila me gawo nouveau azon o vo ne nyare ame adoliri
Woya de ko vana apeto apen kume. Eyo ome dena nublecho nu iglom Mawu le nti o. Ome dena nublecho enu iko wona nti o. Enu ike semola ome dena nublecho nti o. Mawu penya ele no abenu kokoto. Nu kokoto yike abosanso de wo pe jime ayekoe. Oleva ole di doyoyo ple garede ple nu pato ye kojimu ole ye wa pa aga poto anu abale ke ole tene va wo ya ma ga trojo yi aga nu abale ke ne le tan ene o nipa le miape judopo monya kakao dometo de kame wope choti de ye o na wope nuku ngenge eye Kristo to ya honkokoe ye koe eye trotromelio ao disikere matrovazu enude ike anye nu fon benu ao Kristo re tado jinu lesi na amemao eye minami akpokpuwi asiekelia le kukuwi asiekelia mem ke mienye bena nusi sela le gbogblomla etone na amesio le sela me bene amesia me penu na tite eye hihebli pola kata na zufodila na Mawu eye hihebli pola kata na zufodila na Mawu nukanutio ela bena hehela kata wonuvon nukanutio ela bena ameo kata otremom eye Mawu le globe mitrok bovala eye wodo Yesu Kristo avunlela le Mawu ple amegbeto odome bena Yesu Kristo na le avunle mi ple Mawu dome eye ne avunlele pe doma va mela mi me gayi na di le nouveau me o nouveau imie wonata mi ma gayi di anowom o mi na mi akpo Yakobo tafe pipi Yakobo tafe pipi wolia ele globena ela bena amesike ale sebli bola mede asi ke wa dade de kadila e davode wo katanuchi ebe amesiame yike le Mawu penya e konya cho Mawu gbo eye wo davode de kape konchi e davode de kape konchi eye wo gbo benare me wodo kataji kloe eye de kape ye tole wame ebe Mawu fiadupela me wona do nenema o afia ele globenade nele le sebli bola kata mede asi eye nele le sebli bo kata mede asi le va neve dale de kape konuchila ne davode wo kata nuchi fofola yikele globena fofola Bakple villa, o wodeka e villa e dasideji, bakple fofola, pakukuwi de kelia, e la pena a mesi globena, megawo ahasi ola, e gloha bena, megawu ame o. Azan, ne wo ahasi, ne me wo ahasi o. Ke ne wu amela, e trozu, seji, dala. Apetwa le jibenare mia debubu yepe nyanchi apetwa le jibenare mia debubu yepe dodonchi ele jibenare mia zonde yepe njojome aji Mawu pe jojome eti trede nuvonchi enumanchi e wodo afunlela roda menyibenare wa mia do wa do taflachi na mia pe nuvon yo menyibenare wa lode nuvon wo jinami menyibenare wa do jipo na mi le nuvon wo me yo va wa demicho nyape nouveau me yenye avulela yentie wo globena na yoye penkobe Yesu ela bena eya de kahonku Kristo de la eya madeka pe yeva be wa demicho nyape nouveau me eya la de yepe jukola cho wope nouveau me minam yakpo mo nyape do pe velia yenye amenuveve ma amenuveve pe do na fukpe la gan nouveau de ege na fukpe pe vana nyenye eye jojome nunyala onyasia eye ameyo onye dokita o onye eye oglona nami
bena cigarette yoyoa enu wa wole miape numea egblene enu ike siga yoyo la wole miape agbeme petesi nunu la wole miape agbeme ogblene nami enu ike diku a wole miape agbeme ogblene nami enu ike hena dolele kedovana ogblene nami eye dolele wokata wopekia enye deka eye menye biblia mo va ekpelolo voa enui o sromea ye me yo pele eye o zona dode eye amo o prona modo epe wine epe blave eye esi onye sokevio eye le odo pe wi aton oyo eye okpo wo pe lamese pe dope eye ameve venavio de kala no agbe nyenom agbe ikele doroanu menye meyo na sigreto eye me no na petestio alo me wona gbevuo eye velia ya ele no nzoma no manope agbe ele no adava pe agbe eye egble yepe agbe yepe lamese eye chope wi aton kaka so ide pe blave fo aton mi akpo bena to gbabe onye venaviota eye wope agbe wope levio di ono no kloe voa de kale lamese me eye de ka ele ku nu kantio dolele ele wi mi kwa dolele va do lamene menyebena nu kan menyebe nye le hihiame ye mi le gbonaya ye mi le noti nyatepe gakela dolele vana eye wonana gbetokpe nafu nu kantio le nu vonta mi kwa eso na fon bubu gena de miame eso na fon bubu dena ameme eye aleike wo wona do aleke enusia nu yi na idile ememela mie pe na fule miape nu vonta eye azon nelele di yim nenema kaka ne vai ku le dolele yike va meto nu vome nele kuchi nu vome a na pe futo ma vome ire ma vome enuma ta Christopher eye amenu vevea ewo dode eye amenu veve awodo ale gbegbebena enu ikele wumi enu ikele chrom nyape agbe enu ikele plomi sole idomi sole ide yodogbo a apetola to yepe amenu veve mea acho nouveau kemi eye wa de nouveau pe do wo dale nyape agbe me eye emegbe a ayodo nyape dolelo ojo amen 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 Nenya amo osusine benare mie le fond boum esi akple keme jojo me nunyala o ikepe nyame brona mi fifila ne onto me yo na cigarette voa ogbakple siga yo la mi le ju eye nele ye pe asuzo agbomare jojo me nunyala o brona mi benare to gbabe wonto me yo na siga o voanele de kawo wo me gbakple siga yo la ye me mada le gbo voa ogbakple mi le ju elebe onyanto nye meja yo siga o voa ame ale yo voa ye pe hwehwe ale do ngo chi me na o enya fokunde na o mekwa menyibe mau nya gbrola ye gbrosia o voa jojo me nunyalo yo wa we gble reading from verse 17 in Psalm 107. We're looking at verse Salumo pe agbale alofa de kakle Andre pupuwi Andrelia of their transgression and because of their iniquities are afflicted. Bometila onye amesio pefule wope didada okple wope vodada ota enu yi owona ome buna yepe metonu o wona nouveau eye o me dena nu glecho wope nouveau pe metonu nchi o eye o wona nouveau gble na nu le wodo ki onchi eye wo no wodo ki o wum vi bebe eye wonto o me kpo na benade ele gefu pepe va wope agbeme o bometila onye
ame siwo kpe fu le woƒe dzidadawo kple woƒe vodadawo ta. Kpikpiwi nyilia kpɔe ɖa, kpɔ kpikpiwi nyilia, nuɖuɖuwo katã nyɔnu na woƒe luʋɔ. Wodze dɔ ale gbegbe bena nuɖuɖuɖuɖu megadro na wo o. Etsinɔnɔ megadro na wo o. Etsinɔnɔa megadro na wo o. Eye woƒe nutsila, woƒe susu, woƒe luʋɔ, woƒe nutsinu ɖe sia ɖe hiãti lo. Vɔa etsinɔnɔ mele dzro o. Nu ka ŋuti o. Elabe azɔ la wodze dɔ. Woƒe nu vɔ̃ powo wotsi anyigba. Nikpa nebe le nu ƒom tso dɔyɔyɔ ŋuti eye meƒo nu tso nu vɔ̃ ŋuti, nu vɔ̃ yi ke he dɔlélia va dziwoa aganye vevesese gãtɔwu. Nikpa vevesese amea mieva dzisike bena miaƒo nu tso dɔyɔyɔ ŋuti va etia galeva obena mi yi ɖe dzinugbãtɔa ƒe dzinugbãtɔa eye mi le nu ƒom tso dɔyɔyɔ ŋuti eye nikpa nenye be eti ke le he gbegblea va mi metsu si magbã gbɔ ne mi nye bena Mawu yɔna dɔ eye Kristo yɔna dɔ eye nu vɔ̃a yeƒe dzɔsoƒea ne mi metsu teƒe magbã oa enu gbãtɔ yi ke wole be miawɔ ye ma elabena nu vɔ̃ le afi ma. Ne nu vɔ̃ le akɔ dɔléle la va, fukpekpe la va eye woƒe luʋɔ nyɔnu nuɖuɖuwo naɖe kplɔ wo va ɖo teƒe ma. Kpikpiwi adrelia bena woƒe bometsilawo nye ame siwo kpe fu le woƒe dzidadawo kple woƒe vodadawo ta. Eye azɔ eye ŋuti ye nuɖuɖuwo katã nyɔnu na woƒe luʋɔ ale be woɖo kuƒe agbonu. Aƒetɔa la ɖe mi. Aƒetɔa aɖe mi tso dɔléle me eye aɖe mi tso nu vɔ̃ me. Nu vɔ̃ yi ke he dɔlélia vea aɖe mi tso eme. Pastor nyaka tutu gblɔm mele hã mele to nɔ bena ɖe ne le yɔ gbekui ne le yɔ aɖitama ele nɔ be nanɔ te wɔwɔ ne le dzi be yakpɔ katutu blibo elabena gbekui ma aɖitama ma ela gblẽ nu le wo susu ŋuti. Nikpa susu me ƒe le miaƒe susu ɖe eye mi zana sɔwɔna akɔntawo eye mi sɔwɔna nyametsotsowo eye mi zana tem xlẽna nu eye mi tem zana buna akɔnta so enuwo ŋuti vɔa ne le kpɔtɔ le gblẽ susua sɔ aɖitama ma sɔ le gblẽ susuwoa le nya la va nɔ ŋlɔ nuwo be le kpa ela gblẽ nu le ŋuti o. Ela gblẽ nu le ŋuti o ale gbegbe bena magatem anɔ ɖo ŋku nuwo dzi o eye magatem aganɔ ɖo ŋku nuwo dzi o. Nu ka ŋuti o le gbekui yi ke yɔm ne le ta le pɔɖama yi ke gbɔm ne le ta ekaka nuwo le wo tame eya ŋuti ye Mawu eyɔna dɔa me eye Mawu la yɔ dɔ egbea eye ne yɔ dɔ vɔ ɖe enu yiwo katã he dɔlélea va me oa enu mawo katã aƒetɔa la nɔ te nu mawo le agbo me le Yesu ƒe ŋkɔ me. Enu ma ŋuti ye nukunua eɖo la nye ve yi ke nye dɔyɔyɔ ƒe nukunu gbakple ɖeɖekpɔkpɔ ƒe nukunu. Mele kpɔ ame ɖe le xɔ dɔyɔyɔ egbea mele kpɔ dɔléle ma yi ke le dziwoa wo katã wola dzo le Yesu ƒe ŋkɔ me. Nyikpa Satana ele ye ŋutɔ ƒe aƒe me ele ye ŋutɔ yeƒe abɔ me eye ne va yi ɖo egbɔ le afi ma eye ne va yi wɔ ɖeka gba kple gbevuha mawo le nya enu yi ke le wɔ ema ne sɔ agbo sɔ de Satana te eye le to na Satana be Satana me dzi bena ɖe na kpatsɛ ɖe agbenye dzi eye ewɛ eye ne yi be ewɛ vɔa ela kaka agbewoa kekem ela gblẽ agbewo kekem eye ne va yi ge ɖe gbevuhawo me eye ne va yi bla nugba kple wo eye agbewoa anɔ tsrɔ̃m. Satana ma gbɔgbɔ vɔ ma atsrɔ̃ agbewo kekekekem ewɔ nu gbegblẽgbegblẽwo eye
mi pa gbogbo von o la ko agbo o ma ga te ma de suku o ma ga te ma po monye to aso ma te ma azon monye to aji o ma te ma pa chede nu iglom ne la nu iwom ne la aji o eye ne trozu kluvi na vivi me penusen o azon ne le kpo de dia e de na mi eye wo cho na mi apenuvon ke na mi ne le jibe nya cho agbo na Kristo na kwa siji eye ne kwa siji eye Yesu de o eye wo cho nuvon o ke o gakela nu babla ine blagba ple satana me ve gba nu babla ma ye Eʋegbe mo katava agbo me satana tono be me ga yi church de ko ebe matono be a yide judopo manya kaka no ko asijia no be ko asijia na ko asiji vo anyebe kluwi nye ko ne ga kpotonye nyape jime totro esimeye na choka le nu koko mo yike ne wosan na choka ne le choka vo ye na kpovovo eye na kpovovo blibo mebe ne kpovovo ne kpo katutu eye nemye yo Yesu penko de jiwa nye yo Yesu Kristo penko de nonome wadia kokucho ange eye tetera nyokata ajole agbome voa maga trojo agayide satana gbo agayide gbogbo gbo agayide abosan gbo agayide vivichime ke o gbobe nyema ga tro ye gbo gbere o nyema ga tro yide afima gbere o aha lele gblombe na abosan me ga se walo do wi na gbo so de na wasi maga tro ye gbo ko le Yesu pen come wo peluvo nyonu nududuo kata nyonu na wo peluvo tete wo dogli kpukui asiekelia tete wo dogli na Yehowa le wo pe hiamen le wo pe veve seseme le wo pe efuwa meme eye nu fo yike va wo jimeri tete wo dogli na Yehowa le wo pe hiame eye wo de wo cho wo pe hahame eye wo de wo cho wo pe hahame fiansi ya e de wo cho wo pe hahame me be fiansi ya e de mi cho mia pe hahame enu ma yike va il bla o tede abosam chide o cho kamale Yesu pen come Satan pe kokuti gbogbo von abo sampe kokuti gbogbo von do pe kokuti ajeto wo pe kokuti o de dala gbo ti le Yesu pen come e ma le jade ko obede kwa si wo iji na kwa si iji na gbobe na mouvement yo kata mo wo pa me gbenu lo gbo mouvement yo kata jidada yo kata seji dada yo kata mo wota apeto me gbenu lo gbo apeto chekim eye kasia na gbronya mafiansi ya chochoke aswasi o eye nega mesun benami adogbera na segomia na segome me pa Yesu Kristo re ele yodo amiade yike nuku gbana eye wo gblo na mi bena enya gbogbo nuku gbagba pe gbogbo atole me mi pa satanari menye nade yike nye nule gota ye na tem akpo mi pa ela bena nuku ma tem akpo nuku gbana me pe gbogbo mi pa va Yesu Kristo globenade nuku gbana me pe gbogbo Togo ame enye ame maponu eye gbogbo re wonye eye gbogbo maponu ma egere ame ape agbeme lekeke anye gbogbo yike henuku gbagba etokuku enumapo klibo chape vame cancer va agbo me a menya okata Togo la gbo me fiansi ale Yesu pen come eye eglobena amisisia engena kokutio wo kokutio le fiansi ya ongele Yesu pen come ne kwa enu ya ntie ameadode obere yodo na de kemevo ela benanuko gbogbode la afima ebe yodo va doyo yo amevo va maponu na gbogbo ma yikele chaka agbewa ela be jesi achepapa pe gbedede ya eye neyin be gbe maponu pone le fiansi ya mele po jijo de nti onto mebe nu o le joji na mto eye jipo le po jijo ela bena kokuti o nge fiansi ya le Yesu pen come e gboro bena
ebe edewo tso wope veme kpikpi blave edo ye pe nyada enya ye wo do le fiasi ya nuse penya yenye amisisi penya yenye enya yike ngena kokutio kata edo ye penya da nyame nusele nyame eye ye penya la yodowo eye wo hewo tso wo pe velame enuma yike le tro agbewa le xɔkatutu tso me ne vo ne le tso agbewo do apeto apenukume eye nu yo kata nu babla yo kata ne va wo gbakple gbagbo fon pe khia ne le gbenu le gbo eye ne le va do apemea na lonu mo kata joka mo kata na lo kata na tonjo nu ma yo kata nye nu babla lo gbakple gbefu ha mo dome sector dome na tonjo nu ma o alebena o ma ga po nu se de kede joko le Yesu pen come azon mi va do petonlia yenye Mawu pe domenyonyo pe didireji le Mawu di la veviome ameyi ke da pe na Mawu le esi Mawu tseketa Mawu mele da pe na o ela bena le yodonam menye akpedala na o ela bena le nam vovo popo nu akpedala mao o se na vivi o kpona gomele nyatepea pe nu jona jina o menye be o gbona be na de ko be na re mo nya gbona nyemele jibe nu yom ne le ma na yue o nu kanuchi o ne le so satana glade podome eye neva le deha satana ma eye ne le globe nyemelo na nu ma me ga gblonya ma ko globe na re melone nanyi be o deha nu fon wa globe chochinam globe evivinam enumala jo glonam be amen ne fuwa me wa pe josopia o klonu lejia na gbobe o me pojijo me ejojina be o le gbrom ale gbegbe benare nye ji me totro gbakple nye ndodode apeto anchia wa do gomesese mina ne mi akpo salumo pe agbale tablave pipi gbanto eglobena apetola yenye klolanye Yehowa yenye klolanye le zayamea Yehowa yenye klolahu mebe wene wa nye klolahu eye na trocho nuvon yome na trocho satana yome na trocho ajame sektima vivi me pe subo mari na trocho yome na globe nyemaga ya fi ma gbedo merene globe nyemaga igbedo eye na globe apeto ewenye delanye ewenye apeto nye eye mecho agbenye so now eye nazu Yehowa anye kplolawo Yehowa anye kplolanye nadeke mahiam o blobe nadeke mahiam o cho zaya mejia agbo pe hiade pepe apeto atwe na o ele notepo etepe jiji ebe awo ne kplo nuvon madoa nuvon ma ela chron agbo le kplo satana doa satana agble agbo kekekem awo numa yike nomnele yike nye gbekui yike nye hanono enuma la agble nu le susu wonchi ele chron eye neva etrozu enu de yike ne mekpo amavo eye na agbo azwa me va apetola gbo Yehowa yenye kplolanye na de ke ma hiam o minami akpo pupuvelia le pupuvelia eglobe lanyi pe dama wo na mecho akodo na kpo gbode me la me be gbode me agere ebe mi te va gbonye nya me yo kata le agbagba jem eye agbale mi awumla nye la mana jujomi Yehowa ana na cho akoanyi eye na de ke ma dongo jina o nu semo yo kata chi yo mesa onya odale megbeto me no le Yesu pen coming ena nyeluvo gbode me pipitonlia ebe gbode me petonu wo kplomi ena nyeluvo gbode me ne no
no a Eʋegbe eye ne no a tepere la wa dan odome voa esi ne va Kristo gbo a tso ta oji kaka so ide afagome analupo agbode me enu yo kata na be agbe wa chaka ejagudu a Yesu ade dodo agbome ena nyelupo gbode eme ekplom to tepe jojo le yepe nkolata echo nouveau ke o ebe nyiha nyemebu fon o joyi eye mega wo nouveau azan o mega troyi de nu koko to gbo ke o mega troyi de nu koko to ma gbo ke o ela bena azan akplo to pe jojo o le yepe nkolata pakukinelia ne maison balido blukoti di me ha nyema von jogbe frade ke o megbo amen le nyama tiwa ne leson do bali ne leson bali do blukoti di me ha o maku o viviti me penu semao kekha me penu semao ne le so agbo na Kristo de Kristo akpota o yenye kplola o ne le se obe janta ewuname janta yo kata vabe wa leo le Mawu fiarupe amea apetoa ale afia granao atro eye wo gbobenare ebe sisi blisio nova yo David egbelebena ne mele la nyo klom eye sisi blisiva me le na o me po na o me vuvu na nu na eye Yesu Kristo Yesu kenye Mawu vila David vila sisi blisimo yo kata chagbo yo me a Yesu ado chosime eye le nu Goliath va menyi benare be ya va ale vi de kaolo voa eva be ya le Israel vio kata be David globenare Yehowa yikena be medu jantaji eye medu sisi blisiji a Yehowa make awebe maduji o eye machotana o eye ewo Philiste ntu ya machotana o eye amesia me kekere agbome abe Philiste to ene eye menyi be echi yo me abe alevi ene olo voa echi po me yo me echi fiwo yo me eye o chijila wo yo me eye benare ya po me apega konji konyave zenle Goliath ma ejani la gbome to egbe ajile Yesu pen come ne le so Yesu abe de la wene abe apeto wene eye ne so Yesu be yenye kplola o eye Yesu la kpo agbota ebe ne maison balido blukoti di me ha nyema avon jogbe vrade ke o blonyamala ne maison balido blukoti di me ha nyema avon jogbe vrade ke o nous vont là vont na toelo nous vont là nous tu nous vont là nyonua vont na toye vont no na eme e vont na futo o vont na anovon nous vont autori e vont na ganya o nous vont autori e vont na doma na mesi nous vont autori e vont na la fisi afi va ne le va Kristo gbo le fiensia Kristo ade nous vont pour me vidale agbome e vont de pepe ajoda la agbome le Yesu pen come minya amedo fona ale gbegbebenari o me templo na nyatepe ike le timena wo vo anele cho agbo na Kristo a o cho pa agbo na Kristo vo o matema ponpo ela bena o le von le je Kristo yo mea de Kristo doa de nyatepe ne cho agbo do anyi na Kristo vanvan owe vo o matema po glo nyatepe of ela bena o le von cho gbe aja magavon o magavona Pharaon o mavona Goliath o mavon Nebuchadnezzar o Nebuchadnezzar pe joike o doa ma dongo jina o le Yesu pen come e globena e la pena we li Kpli bo e la pena we le gbonye wo ati kplokple wo ati zotifa akonam e do akplode akonyeme le peye ye ya mea e pe koko ya pa redada ajo e hia tuame
enu manua mesi ke le pe ya me yele me toma ma kplo do gede pe ya me o ame yo cho Yesu Kristo abe wo pe apeto abe wo pe de la enea edo na kplode edo kplode akonyeme le nye keto nukume wo keto la gba o pa lovi wa do lovi abe to nutu ya ikemi be miadia ye ya la gbela chitre chichi gede ye pe agbeme oh nyonu ya ye mi be mia cho dangbea ye ya va trozu ame bupume na trozu am bupume ye ame vevie na nye ebe esiamide tanam nye kplu yo gbango e ma tonye blobe e ya tonye ame siame yikeje apetola yomea apetoa a so nukunu anowo nukunu la gbo me gbesi agbe ebe nye kplu yo gbango papupi adelia globe jogbenue pra menu veve aje yo nyeme egbe a jogbenue aje yo me mebe amenu veve aje yo me nublani popo aje yo me chochoke aje yo me vovo popo ava agbome ebe kakade jitoe de popo vado ebe doyoyo vado nam ebe gadede vado ne cho agbo na Kristo ye Kristo gere agbome a ye kakade ji de la gbome ne le so agbo na Kristo de la gere agbome kakade ji ebe jogbonwe pla menu veve aje yo nyeme le nye agbeme kokoko katame blela jogbenwe pla menu veve aje yo nyeme le nye agbeme kokoko katame ne ame ade choye pe agbe na Kristo de popo hohoare manyibe nkekere katoyo onyo o va ati agbo melewo agbeme kokoko katame doyoyo ike Kristo nana mere manyi benare eyi de kope doyoyo ko e onye na va doyoyo ma aje yo melewo agbeme keko katame gadede ike Kristo anaola gadede ma manyi be gadede nkekere katoko e o abe awo mi de judopo monya kaka eye meko asiji eye meko veliaso dare afi kele fem eye emegbe mbeve so kata ojo va judopo monya kaka ye vokwa ye konua gatrogboke enu agatrogbo oh brobe gbede ma no nenema o brobe megbe nyama nu fond yama gagboko veve se siama gatrogboko abo sampa bahoda menchama gavako o eye nu gbegble mao futo ape antro mo magatrogboko le Yesu pen come eye mano Yehowa peme da enye mano Yehowa peme ebe eye mano Yehowa peme nyela mano Yehowa peme da nele moji na jipo nye cha mele momaji na de jipo mele moji na de jipo esi wo chonu fun wo kewa nele moji na de jipo esi meye wo cho hohoma so na ovo hohoma be ne va do Kristo gbo eye Kristo gbo ene yi ananya be ye le jipo pemo esi meye gadede avavo ne le mo ina de jipo eye ne le po jijo popo mala no mo so ide mavo me hona me pe jijo egede diome hona me pe jijo ma achi mo so ida jidudu gede mo azom esi ne cho agbo na apetola eye jidudu anojiyim la gbo medale Yesu pen come ne le tojia alo ewo pe nya gbo mele ha ne nyenu fon lasan fon didi le nuti o fifia apetoa yenye afunlela eye agbome nu fon yo kata ne wopo eye ne le sebe ye podu ne le kpodo ko benare fon bula yenye fon didi le nuti o ma apetola ana ochocho kefiasia de kpokpo vado amenu vevia ewona do Mawu pe domenyonyoa ewona do eye wo chona agbede na nyame
Amenuveve la wo do la gbo me fi egbea. Kpo no vinu chumada, no vinu churu. Amenuveve gbona na olo. O kpo no vinyo numada, amenuveve gbona na o. O nye vinye de kakui, de tugbi vinye, amenuveve gbona na o. Eye Mawu pe dome nyonyo adi de di la gbo me le fiesia. Vivichi do la jo. Fambubua do la jo. Eye fondidia do la jo. Bobota eye na mianuku. Apetoa e defiant o. Enu ye ole no pe na wala gbo me. Enu ye apetoa achona o. Azon ele globe amesiame ikeji amesiame ijila neva amesiame ijila neva ole di chochoke ole di koko amesiame ikele di neva ole di agbeyeye ole di agbe ike apeto anto ano itakpom ano klom amesiame ikeji la neva nele di benare Yesu ne gere agbome eye nugbegble si anugbegble kele agbome wa troe eye na zon le jojo nyenye pe muaji de jipo amesia me di la neva nya bobota eye mia amianuku nele di hohoya nele di chotokesia nele di vuvu pokpo bliboya afisi afinele so re nenya nuchu nyonu ametiti devi ko asiji esi anye vovo popo blibo pe gapopo po agbewada po matemi gbogbo ma yikele agbome won to matema wole doki osi o po nu ma yikene zukluvina eye ne mewewa mevono ye won to matema de doki odalemu apetoa ade otueme Imanuel ele tepeya ele gbo la fima ikenele ko asiji eye nele ko asiji bena mawu ne choye pe nouveau keya nele ko asiji bena ya gbo fofo blibo ne ko asiji bena hoho ne suesi eye agbe eye ne suesi me kafi kenelo weke le radio gbo radio JVA ye ne le senya yo le gapopoya me Kristo anye de lao anye klolao gameasun azon kwasi aidi eye na titre ele note polo enyonto eme anyonto mawu ne yirawo yakaka mawu ne yirawo nugbegle yikota no wa ele kwejo eye ele liafun le wo gba ple fofo jipo fofo la dome Yesu yenye afunle lao eye na glona fofo ikele jipo benare ele glona fofo ikele jipo benare fofo metweke eye fofo la globena o vinye nyigba kplo mile deka eye ne tweke tanyicha metweke fofo la pe chochoke enye vila pe chochoke yenye fofo la pe chochoke kwa siji kaba eye na titri ela now nuchi fafale wo susume jijo agede luvome anao jidudu enumo ye kata matema duo jisawa Yesu anao jidudu de numo kataji ewo ikele kaka afameda nele konji eye nele afisi afinele eye nele toji de la Yesu akpede nuchio won to nele vli be ya dogole petesi no ame ya dogole sigayo yo ame ya dogole gbekuyo yo adita mayo yo ame vo metendo dole mo Yesu Kristo akpede nuchio Yesu ade ocho nuvome ade ocho gbekuyo yo ame ade ocho petesi no ame awe na ofifila esi ne titre ye ne kwasi aijia no glonyade ne to ne be apeto fika kenele miape gbesemo glonyade na apeto ala fi nele ma eye na glo apeto me no homenele a fika nelo le diomea ne plomi do le monya ya me ne kpoka tutu fifi me be apeto la tukao ma dogbe dans le tawazon fofo le Yesu penko triakwame mie de akpenao le wonya yi keme ko petepeteta e we bouffon nouveau
gake me va bena na bouffon nous vont là ne wa nye zoma voila nye toso de ma voix me fifi o nous vont renafu wa me vana me pa gbe me nous vont renafu pepe vana me pa gbe me nous vont rena gbegble vana me agbeji nous vont rena vonu dodro vana eye wo va yo Togo le wo pe nous vont pas gbe nono me wo Togo le wo pe nous vont wo me wo Togo le wo pe nous vont pe nous wono me nous vont pe nous wono apeto me do gbe da le wo nu gbe dodo yike matema do po nu ota cho wo pe nous vont ke o le Yesu pe come cho wo pe nous vont ke o le Yesu pe come na letina o klo onchi na trowo pe agbe ne wa nyo eye nouveau yi ke pona nu sende oji nouveau yi pana che do oji nouveau yi ke le na osa nouveau yi ke wo okluvisa apeto me do gbera bena kluvi nyenye ma ne gbalo pa gbeji le Yesu pe come de popo vovo popo chochoke jirudu na tue na o dometo de siade eye les anciens me tokeria me le do gbera bena wo pe de popo wo pe khokhoa anye khokho 20 ale gbegbe bena Mawu pe gbogbonto anodi da se no bena khokho swasio me po dede apetola le yepe gbogbome to yepe gbogbodia edo peji la gbo me le Yesu pe come poto no chitrenu eye eyi si ayenye toporope eyi ya yenye yi kemeye nya honko gbakple kapomo jesiwa gbakple afike nelia mle majijimea pastor aga trova eye wa dogbe dale tawo bena kokucho kata na nge eye gbogbo vomo yo kata va kono pere agbome yo le utofu wa me na la agbome a ma dogbe dale tawo eye na hokatutu eye agbo auto chope asime le Yesu pen come gake eyi ya mi kemi le fifi ya yenye toporope yi yenye yi ke ame yo kope asiji yo chope agbena Kristo nya ho apen ko gbaplo pe kapomo Jesu pe ko ikeme ole ya wonto atite eye na we asokpere mianchi ta mia de kukuno bena te pesia te pe kenelia na cho kapomo Jesu na cho kapomo aye na cho eye na nglo kapomo Jesu gbaplo ko ikemenele fils a fille ikene la nangle eye na sosia awo message a chodo de mi le number yo mana fifi laji eye pegbo bena nawe eye mia akpede nuchi oto esi awo ome number yo ji na cho nu siawo nu ko gbapele phone number wa nu yo na chwe number ikeji na chwe roda yenye blasie ke vo ade blaton vo v blasie ke vo ni blasie ke vo aton yenye 96 32 98 95 alors 99 36 75 phone number maojie na nglo nko bakple kapomo Jesu wa phone number wa unto phone number wa ikele do wo mi ke watima yo akerentiu na nglo achodo demi le number si o me na fifi laji magatro aneke 96 32 98 95 alors 99 36 75 di pole kwa di Jordan tu o iko asiji e ne cho agbo na Kristo le bena petu anenye pe kplola ne ya do cho kluvi nyenye nu fon pe kluvi nyenye ne nye kluvi na hasi o ne nye kluvi na matri wo le nye kluvi na gbeku yoyo le nye kluvi na ahachu nunu apetola edo cho me egbea esine kwa siji eye ne tone be ne de cho me a edo cho me etukao ela be won tonu semela si obe na tema dolemo on to le jagbagba vu be ya dujo ga kemeten dujo vo cho egbe aji ne ho apeto aji si eye ne donde apeto anchi eye ne wode ka gba ple mo pa me dogbe dale tawa ne doleme fa ele be wa pere nu chi o le be wa pere nu chi o e ata na ngron ko gba ple kapomo Jesu wa ple ko imenelia nko gba ple phone number wa
kple kɔ menelia naŋlɔ atsɔ ɖo ɖe mi le blasiekevɔ ade blatɔ̃vɔ ve blasiekevɔ enyi blasiekevɔ atɔ̃ yi ke nye 96 32 98 95 alo blasiekevɔ asieke teƒe ve eye blatɔ̃vɔ ade blandrevɔ atɔ̃ yi ke nye 99 36 75. It's going to be wonderful. You mix with the people of God. You are welcome into the kingdom. Afisi afi kenele eye ne kɔ asi dzi ye ne do gbea ɖa mɔpa me do gbe ɖa le ta o. Dominion over sin, over Satan, over all the works of the enemy. Dzime trɔtrɔ pa fɔ ɖeɖe ma ne wɔ. Be yi ma gatrɔ ayi ɖe nuvɔ ma me kpɔ gbe ɖo, yi ma gatrɔ ayi ɖe gbekuyɔyɔ ame ko, yi ma gatrɔ ayi ɖe matriwɔwɔ ame ko, yi ma gatrɔ ayi ɖe trɔsubɔsubɔ ame ke gbe ɖo, eye ne trɔ megbe ɖo nu mawo, ne kɔ asi dzi eye mawo ƒe amesiamina do gbe ɖa le ta o. Donc azɔa ele be woakpe ɖe ŋuti o, gbedodoɖa to ƒo ɖo na ye dzi. To ƒo na ye dzi ale bena na like le nyametsotso yi ke ne wɔa me eya ta naŋlɔ ŋkɔ gbakple kaƒomɔ dzesiwa naŋlɔ ŋkɔ gbakple fɔ nɔmba wa eye natsɔe aɖo ɖe mi le blasiekevɔ ade blatɔ̃vɔ ve blasiekevɔ enyi blasiekevɔ atɔ̃ yi ke nye 96 32 98 95 96 32 98 95 allo 99 36 75. Esi abena mia kpe ɖe ŋuti o eye mia ato mawu nyawo me ato topo ɖewo me kple gbedodoɖewo me bena na like le aƒetɔ la me geɖewu. Encouraging you, giving you support, and giving you strength with the scripture. And you can be sure eye le edzi yi mea na ayi ɖe aƒetɔ la gbɔ le gbedodoɖa me. Pasteur gblɔ bena ebe gbɔgbɔ vɔ̃ ɖena megbe na nu yiwo wɔna mi. Dɔléle ma yi ke le afi ma gbɔgbɔ vɔ̃ ɖe megbe nɛ eye atsekpakpa ƒe gbeɖeɖe ɖe li ke woɖena gbe na leke ƒe gbɔgbɔ vɔ̃. Ye ne se gbea nya be gbea ya tsekpakpa le me la eƒo te na eƒe agba ye wodzona ebe le madzidzi me ya gatrɔ va ye ado gbe ɖa le ta o na yi ɖe gbedodoɖa me eye nato na Mawu le fiasi ya bena Yehowa egbe yi ke wo amesiamina ado ɖa le ta nye fiasi ya se eye na ve nunye dzro bena xaxa ya na ɖe ɖa le agbenye dzi dɔléle ya na ɖe ɖo na ɖe ɖa le agbenye dzi. And those online, connect please with the number WhatsApp I've given to you on 23+234. Wetsɔ agbo na Kristoa megaŋlɔ bo kpɛgbɔ na aŋlɔ ŋkɔ kpakple kaƒomɔ dzesiwa fo nɔmba wa na ŋlɔe atsɔ ɖo ɖe mi le nɔmba yiwo na me le ti yi ke nye blasiekevɔ ade blatɔ̃vɔ ve blasiekevɔ enyi blasiekevɔ atɔ̃ wetsɔ agbo na Kristo. Nuva vã ye ma ne wɔ nuvevie tɔ kekeake nyametsotso kekeake yi ke le vevie wua ye ma ne wɔ le agbo me. Leke ƒe nyametsotsoa ne wɔe nenema ele be woakpe ɖe ŋuti o. Ame ɖe la fiɔ afɔɖoƒe ame ɖe akpe ɖe ŋuti agaɖe nuwo gɔme nɔ naga se nu gɔme de to wu eya ta bena miate ma kpe ɖe ŋuti o le go vovovowo mea ele vevie bena naŋlɔ ŋkɔ gba kple kaƒomɔ dzesiwa kple kɔ menelia atsɔ ɖo ɖe mi le blasiekevɔ ade blatɔ̃vɔ ve blasiekevɔ enyi blasiekevɔ atɔ̃ 96 32 98 95 allo 99 36 75. Blasiekevɔ asieke blatɔ̃vɔ ade blandrevɔ atɔ̃ le madzidzi mea mɔpa mea agatrɔ va eye wòado gbe ɖa le mia ta nukunu ƒe gbedodoɖa. Let's be fast. Aƒetɔ la aɖewo tso xaxama me. Let's reach out to them. Aɖewo tso xaxama me. Standing without being attended to. Aɖewo tso vevesese ma me. Make effort to reach out to them, please. Gbɔgbɔ yiwo katã tsitre ɖe ŋuti o. Wotsitre ɖe agbowo ŋuti, wotsi agbowo me. Mawu ƒe ame adzatrɔ va eye wòado gbe ɖa aɖe gbe ɖe gbɔgbɔmɔwo dzi.
adegbe de pomo gbogbo mo gbogbo yo chitre viwo chitre pomo anchi apetwa asra okpo fiesia eye na dida se mebe da sedidi agede nuome yo ike wonto me jibe ya agble na do kiwa nyama agble nye ya ma dida se da sedidi ma cho aya pe me fiesia Mawu le nu gande wogel agbo me le Yesu pe nkome yi na ve do jesi egbe pe azan dare egbe yenye azan gbe ike Imanuel le do wom le agbesi agbe me Mawu le Kpli mi eye nu ganugan ye Mawu ja wole mi apa agbe me Mawu la wo nu ganugan la agbo me do yoyo gangan nukunu gangan amli manu gangan ye Mawu ja wole agbo me eya ta gede gbedodora me e nano do ko fiam apeto nyenyesi me gaton chinye o ahedada yo kplodo le pe ya me kaka va na egbe maga so ahedada ma agere peye ya me o ado akplode akome la nyi pe da mo wa na cho akoro gbode me pe tonu akploi gbode me agede agbo me dolele ma yike wuwu de nu wuwu po me kata de nu ale gbegbe gbode me ava apeto ana gbode me e ata yire gbedodora me e na do gbeda na apeto abena apeto ne vein mo pa menu ve na wo do le pa gbe me amenu ve wo na do la me pa gbe me do gbeda be amenu ve na wo pe do le pa gbe me mo pa menu ve na wo do la gbo me le fiesia eye Mawu akasin chu Yehowa akasin chu Imanuel akasin chu ayo do na wo. If you are finished, please, can you please wave your hand to me? All right. Nele nglonko eye ne tuedo da mi vo na kwasi jima kpo abuwa si la fi kenele amakpo Mawu penusia akanu chi o mesia me ne gbobe nukunu aso si o le fiensi ale Yesu pe come. Amen. Shout your own miracle. Oh, dogli gbobe nukunu For me. Nya nukunu gbobe doyoyo nam dogli gbobe gadede avanam Heaven has confirmed. jipo do pe jivo Tonight, fiensia sickness, dolele de pepe every disease, every affliction, vevese se de pepe will take away apetoa from you. adeda la gbome And all those spirits eye that gbogbo brought mo sickness, yokata blindness, choku dumbness, nuku gbaname to kuname nukako chova agbome a wo pe agbamo ne ro da la gbome le Yesu pe nkome keke vi ma yike mene nu anyi lori we asogbedare ne dole keke vi ma me le dole me le nya gbogbo yike le o dare afima lebe o Kpli pe gbogbo enu ma Yesu gbo benade nyonu amatema jole do kwisi o epe amewu yin som e ha godan eye esime gbogbo adole nyonu amea nenya gbogbo ala no gbo benade me ka do to Kristo lo do to nya bobo na yin la fima me ka mo na gbogbo ma egbe ma le dicho gbogbo fun gba me kan ku me na gbogbo ma le Yesu pe nkomi cancer le kwa gbogbo ala no gbo na benade bena I rebuke that in Jesus. bena me ka hokdo yoyo me kam ku me na gbogbo ma le Yesu pe nkomi dolia me pe gbogbo ma dola gbome And then eye edo ye penyara eye wo yodo o eye wo de wo cho wo pe veme edo wo cho wo pe veme enya edo nya doda eye egbe yike wo de mona yenye Yesu Kristo pe gbedidi yike le globe na me do nya doda ne khodo yoyo afo mele se dolelia pe gbedidi dolele ma yike le globe bobo na ila fima ma do to dolelia pe gbe o nele no anyi la fima de leke la tema de nukunu afio nele bobo no anyi la fima le se dolelia pe gbedidi ade leke na tema akponu amede le ponu pona wa leke la tema ase ame ape gbedidi o ele no be na doctor Yesu pe gbe epa nukunu a wele ji nukunu afika nelo kwasi ji amaukpo la fika nele amaukpo na ko aside kaiji eye na sovelia adare afike dolele ale eye achepenya nusepenya meja do edoda o never do gbowa na nyebe ye khofufu popo ye khokatutu
me vaut fofo le Yesu Christo penkome me dogbera apeto de amesia meta amesia meke dolele le yepe lame vevese se le yepe lame dolia mede le yepe lame me do sena dolele ma bena dolele ma ne do e na ho doyoyo le Yesu penkome ewo ikenye dolia me gbogbo dolia me gbogbo bakule a Mississippi totetea yike apeto achonama me de senao be dogo le Yesu penkome ame yo tokunao e yo metempo na nupo edanye enu ike le dojo menuanu alo yike nye gbagba meto yo me de sena tokuna mema e tokukuma be tokuku vu le Yesu penkome ade ma ponuo mi ponupo le Yesu penkome etayike ndele fanleta me gorogoro ndele pota tigbebenade o le to fufu le tamena wene me desena fufu totoma enuma ike le pota mena wa be numa ne dole Yesu penkome apeto me dogbera bena ameyo cancer le wopenu ti la pete perepepe ope bakle wo Yehowa na de kemesese na o amemo ma ku o la chi agbe ne gero me pifila titre titi ne suosi pifila eye wo dolele wo cancer pe dolele fia eye na ku le Yesu penkome koko yike tole miele wope nutinu pe afire eye neibe ne yinugo dua koko ma dona nupono me do sena koko ma benane fian le Yesu penkome egbe yo kata semnele eye nele gbe ado sem nele gbe ado sem eye egbe ao o le chaka o le moji me chigbe manu hodoyoyo eye na khoka tutu le Yesu penkome me dogbera bena nu tete po me vide pepe ike le nu tilome ele nu chinao nu tete ma ne bu ne fia eye apeto me dogbera ameyo enu yo enu yo kata nye nu tete alo ele ope la me ne fia le Yesu penkome me dogbera be abosam pe enu chonu kujina me eso nu so chonu kujino be matema kponu me dogbera be abosan pe nu blanku me na mema ne dejo le Yesu penkome glaucoma hodoyoyo eye nuku pe dolele de pepe ike webe nku wachi hunku mao eye nku chi wa ne ko eye na kponu cheke le Yesu penkome aforeka ike pepe wu novia aloreka ike diji wu novia o apeto na bena alo ike pepoa afo ike pepoa ne do ne wa sople novia le Yesu penkome vevese se ike le akota nao hodoyoyo le Yesu penkome fuwa me de pepe ike le wo susume me dogbera bena apetua ne na ofofo ne yodo na o adava pe dolele ta gbogbogle na me pe gbogbo dogo le Yesu penkome eye ameyo chape le vo eye chape le gbede na kla me dogbera bena hodoyo le Yesu penkome akpare ka tutu na me to apeto apenu sentre akwame hodoyo le Yesu penkome Kpli e ne chi azigbe me ne chi kekevi me nukunu wavadona o me dogbera bena apeto apenu sen ne didi de dio fipila chitre eye nazazoni chitre eye nazon ne vo cho nusia nu yike blafo o nusia nu ibla tede kekevi mama ne kpoka tutu chesime beki mawa cho pugbe wo apeto adokpe wo doyoji
amesiame ike le teƒe ya, amesiame ike le radio, amesiame ike le afi sia afi ike wole. Nukunu yi biam nele, nukunu yi dzim nele ava ɖo lo. Dɔyɔyɔ yi dzim nele a, dɔyɔyɔ yi biam nele aƒetɔa eva ɖo vɔ. Gadede yi ke biam nele, gadede ma yi ke le dzro vevia, esu asi o fifi zã me. Dziƒo ɖo kpe dzi le agbe sia agbe me. Aƒetɔa ɖo kpe dzi eye woɖe ɖe gofia le agbe sia agbe me. Nukunua ne ɖe zɔ, nukunua ne dze le agbe sia agbe me fifi. Le Yesu ƒe ŋkɔ me. Aƒetɔ na be wo tsitre titi ƒe nu sia ne wɔ dɔ le ame sia me ƒe agbe me fifi la. Ɖo kpe nukunua dzi na ame sia me. Le Yesu ƒe ŋkɔ me medo gbe ɖa le. Do ɣli sese be nukunu me xɔe. Do ɣli sese be dɔyɔyɔ esu asi nye. Do ɣli sese be gaɖeɖe me xɔe. Dziƒo ɖo kpe dzi le agbo me. Amen. Eva me. Mebe eva me. Eva me. Eva me. Yema. Afi si afi ike ne le. Defia be aƒetɔ la wɔ na o. Nuku gbagbawo le kpɔ nu, tokukuwo le se nu, kplibatɔ tsitre wo le zɔzɔ ni. Eva me na o. Mawu ƒe ŋusẽ ka nu tsi o. Aƒetɔ la ka asi ŋuti o, eyɔ dɔ o. Do ɖokuiwo kpɔ, do ɖokuiwo kpɔ. Eva me. Nukunu le afi sia afi. Nukunu le afi sia afi. Do ɖokuiwo kpɔ. Enu yiwo mate ma wɔ sã oa. Tɔe wɔwɔ. Enu yiwo nye matemi na o. Le dɔlélia ŋuti mete ŋu wɔnɛ o. Tɔe dzi eye na wɔe. Elabena aƒetɔ la yɔ dɔ na o. Nukunu, nukunu, ne xɔe, katutu, ne xɔe, dɔyɔyɔ, esu asi o, dɔyɔyɔ, esu asi o, yɔ, eye nadi dase, yɔ, eye nadi dase, wɛ kabakaba, nadi dase, dzidzɔkpɔkpɔ le afi sia afi. Vesesewo katã wodzo, fi sia afi ke ne lea, yɔ, eye nadi dase, yɔ, 96, 32, 98, 95, allo 99, 36, 75, yo nomba mao eye nadi dase, blase ke va ade, blat ton va ve, blase ke va ni, blase ke va aton, jijo gande nto, jijo gande la peaume, le tepe sia tepe kemile, jijo, nous sia wadovo, amisisia enge kokuchiao, Nge kokuchiao, gba kokuchiao, dolele pe kokuchiao, haka pe kokuchiao, kuhimao pe kokuchiao gba. Yo, eye nadi dase, na do apeto apen koreji, mia kpo jijo kpede ntio, afi si afi kenele. Yo nomba o, blase ke va ade, blaton va ve, blase ke va ni, blase ke va aton, allo blase ke va asieke, blase ke va asieke, te pe ve. Blaton va ade, blandrin va aton, 99, 36, 75. Le dollar dit d'assez, fianci à quoi? Le dollar dit d'assez quoi? Le dollar dit d'assez. Et calé ou yo, et n'a dit d'assez. Yo, et n'a dit d'assez. Et la peine après toi la cassincho et yo donao. Nous c'est un dos, un mississia et de beau. Dans le lema. Ejo, apeto la yo donao, yo nomba o, eye nadi dase, 96, 32, 98, 95, allo 99, 36, 75, blase que va de, blase ton va ve, blase que va ni, blase que va aton. Allo, blasier que va asieke, te peux ver. Blasier que va asieke, te peux ver. Blaton va ade, blandrin va aton. Tijo pokpo pe fiancier. Va ngule darelo. Va ngule dare.
Djinu wi velia pen Ŋkeke bla evoton. Le pe akpe ve kple bla evoton liame. Nukunu evame. Nukunu e Mawu. E nuganu gan e Mawu. Doyo gangan Mawu. Katutu gangan evame. Nuku agbanto fun ko le ponu, pliboklo to le zoazon le to kuno. Ma ponu o le senu eye o le ponu po. Apetola wenao. E ka sinchio e wenao. Yo eye na dida se placer que va ade blaton va v. Placer que va ni, placer que va attend 96 32 98 95. Allo 99 36 75. Blacier que va sieke, blacier que va sieke. Blaton va ade. Blandrin va ton. Djidjo Kpakpo et le vame. Le tepe sia tepe afi siapi. Mawu peut nous sont là de dokifian. Nous tepe olenye Yehowa. Nous tepe olenye Yehowa. Ega on tepe la gbome. E o yodo. E tout kamo. Katutu vame. Amen. Now listen to the Alpha testimony here now. Ya se da sedidio, ya to da sedidio sese wa kafuma wu. My name is Dr. Peter Opwane, a medical practitioner. Dr. Peter Opwane oyonam. Sisters that have testimony. No vi tukle no vi nyon wo do da sedidi. Be wa di le Imanuel pe domenyon yiko nyon na ota. No vi nyonu. Ela di da se ne miase. No vi o wa kafuma wu. Alléluia, ma yikele diare. Me kpo. E hu akpa ne Mawu nye. Me be wa kafu Mawu. Novi Elizabeth yoyonam Auguste Temecho. Me va di da senyi so yo dagbe. Mawu ganam da sedi di bubu egbe. Praise the Lord. Bakafu Mawu. It happened that I got converted in 1986. But when you look at me spiritually, Donc libe alléluia. Da sedi di amebo gale dola. Nu kunu bo gale fame. Nu gan le fame. you cannot know that I got converted long year ago. Ebe ye tro jimia epe gedo nyesi. Bring them out. Praise the Lord. Hallelujah. But I came Ebe tro jime tepe jiji vane le kpo ya manya bena ye tro jime etepe jiju. Ela bena ye pe kosia ye meri wo kosia wo tio. Peace of God is in my heart. In fact, if I have this experience since I got converted, I will be a wonderful woman. But today, Va egbe ya enu ike Mawu na ya. Mawu na benti fafa gede ye pelu bome. Eye ye wonu me toto de gbe ne ibe nu me toto ma ye wo church me tro jime la anye ne fi ye le gba me gala fi ma o. Va Mawu wonu gama le ye pe agbe me. Mi kwese bena de kpokpo ya achi ye pe agbe me kaka so de ye pe agbe pe nu le Yesu pe nkome. Da sedi di veria. His testimony, Ibo. Wait, orchestra, wait, please. Wait, please. Yes, the second testifier. Da sedi la Second testifier velia. is Da sedi la testimony velia. Ibo. Let them come out, please. Let them come out. Nukuno le fame. Eye afisi afike no le Mawu na wa. Novi yo eye na dida se kekevio ocha ya me. Ameyo na yin de kekevi me otutu na oya kekevio ya melo. Yesu Kristo tonye kafukafu wa sonti kokwe na Yesu. Let's listen to the testimony here. Let them come out. Apetola wena wa na yo 96 32 98 95. Ebe to mo pa men veve me yepen konye Mary. Ayo bo group we me cho. Ye jibe ya so nu chiko kwena Mawu le ye vinyon vipe akpeta. Bena kaka so ejia.
matem atitro eyi yeji epereka megbe matem atitro matem azozonyo eye miewo takpekpe ade yike oglobe nukume kple nukume na kpe nkume kple nkume gbakple Mawu eye tso takpekpe mamea devia eto azonlidzi eye tso kaka eyi mamea matem aponupo ye kple yi konji vovovovo yo zantiko o zantike dinu si adinu gake kaka si me oto jisi kejia 9 years then. GCK stopped giving her all those supplements, taking her to from therapy to from where. Ye mega kwene yina fireke o. Now you can see how she can talk. Azon etele ponpo. Stop wearing her pampers. She could talk. Etele ponpo. By herself, she can be able to eat by herself. Atema dunu yento akandudu adu. 9 years, I'm still wearing her pampers. She could not even eat by herself. Ebe pasie ke some ya devia nto matema kanu adu. Since the GCK started, God is repairing her every Mawu le wo dole pe agbeme kaka si o to jisikeji eto azonliji ento note like nywere to mo pa men veve me yibe asonchi kokweso na Mawu ela bena Mawu matema trogbere o Mawu enye Mawu ike matema kapacho o. Praise the Lord. Kafukafu na Mawu Praise the Lord. wakafu Mawu Stella Edu's problem actually started from shortly after birth. kaka yo jisere kakwa ye kukia tojine And then our development has been severely delayed. eye yepe afchichimea edon pone meten leson Possibly with eye cerebral palsy. But what God has done for her since enu Mawu one the past kaka since the cho onset of the GCK ike series, jisike o is that the mother tojime has noticed eno rapid adojesi catch-up in bena her devia development, such that she etrozirika can walk now. eye yepe chichi benya o trozirika afoyo plibone matima zonson eten le son eten le ponpo Praise the Lord. wakafu Mawu. Wele toji wakafu Mawu The Lord has healed that apetola yodo devia age of 9. iko dope asieke kaka so ipe wivia enye eyi sesedo ne vra Mawu to ye penu senja eyodo apetola ayodo le Yesu penkome Praise the Lord. kafu na Mawu The next testimony is da sedidi of ke testimony pledoa Igbo. yenye Let's da hear the sedidi testimony from the nyase nyano aladi da sia wakafu Mawu wakafu apeto Yesu I want to testify. mejibe madi da se kude Mawu penu gan yike Mawu ona mpe wi ade penu aleke Mawu devinye oyombe apeno ibu I'm testifying from mele Odagege, di da se cho Ijayobira, odagege Ogoluwa district. Praise the Lord. It all started 2005. epe akpeve kple atolia yike mejidevia epe ve megbea yike mejidevia voa lenu di kanya medo jesi bena devia pe kola etro blo It was, I started shouting, calling Jesus. eye me togliji how the to Yesu yoyo ye picked the boy up. amen amen yema anukuno olevame obe dokita o jagbagba wo openu tete o jagbagba wo de siade gbedodo ro le jim kaka va do wo trokpajia de via tro le gbova etro le gbova chokaka eyi mamea Having do le liade sometimes 4 times a month,
sometimes more than that, in the middle of the night, take him to Zando hospital, me from zanchichi one na hospital to ye other. mia tue We ai went de to konji teaching hospital. tio konji de That was konji how eye we've been visiting nenema hospital. ye mino And chatam le since konji then, the Lord, kaka my God, vado has been on medication. atiko kaka vado pe akpeve kple blave vo de kelia yike mi de judopomonya kaka de yike nye nukunu pe gogbagba afime apeto asre kpole That I noticed that they e are me not va having to the jesi challenge. bena And I call his attention, I call my eldest daughter's attention. I say, this is a year. bena pereke ya Not got having any evinye mega challenges le anymore. dore ko And I watch it ever since then. eye This is making cho 2 eyi years. mamea There have never been kaka any vana issue fifia or devia any mega le issue dore ke of kpo seizure again. Praise the Lord. kafu kafu na mawu Praise the Lord, church. wa kafu mawu My life, what that I'm being alive to see today, to share my testimony for the Lord healing me for the past 16 years of seizure. I want to say praise the Lord. devia to di da se do pe ji bena mawu eyo dona ye wa kafu mawu wa kafu mawu Testimony Igbo had been having recurrent seizures, what we call epilepsy, since he ajigbo was a pe baby. Shortly jesi after oye that, he had some issues, yema leze and na that devia resulted into le having convulsions every time with great embarrassment. eye esi awene bena devia lamela no tika ne eye lano jani anowo enmo ewebe yo yina konji esi ayi cho gapopo ide gapopo ji eho apetola ji se eho apetola penya ji se eye cho eye adia okpo gbagba tome eye peve onye si ava ya devia mega wo nu yo dolelia yepe de defia mega wo le yepe afọ de ke kpo o Celebration. jijo popo Celebration. Celebration. from jijo the choir. popo hajiji mi kplodoe afi si afi kolea Amen. amen Here with me is brother and sister. novi nu chukple novi nyɔnu adetuga oya otsɔ wope dzidzɔva bena woasɔ ŋtsi kɔkɔe na mawu woakafu mawu Our God is good. míaƒe mawu anyɔ gasia game Our brother and sister. nɔvi nyɔnu kple nɔvi nyɔnu adetuga emie ekpo grupu me mieto We praise the name of the miesɔ Lord for kafukafu what sɔ le God na did aƒetɔ in aƒe our ŋkɔ life. le dɔ yi ke mawu wɔ le míaƒe Program agbe me in Lagos State. le ɖoɖo yi ke va me le Lagos State le Ikorodu yi ke ƒe ta nyanye bena vovokpɔkpɔ blibo eƒe akpe ve kple wuitɔ̃lia me mi de srɔ̃ eye tso kaka eyi ma me mi le kpɔ mɔ na aƒetɔa bena nena mi vi míadzi voa le dzidoƒo mɔnya kaka ma yi ke va me le Ikorodua afi ma yenye eyi yi ke aƒetɔa ena mi vovokpɔkpɔ blibo eye to mɔ ƒe amenuveve ma mea le dzisi ke ma mea mi do ɣli yɔ aƒetɔa eye aƒetɔa se míaƒe gbedodoɖa eye kotsitsi ƒe kɔkutsia ŋe eye míaƒe ŋkpea mawu ɖe dzo eye aƒetɔa na mi evi míedzi eye mie le di ɖase sɔ le kafu mawu ƒe ŋkɔ eye because it was 2 years. They brought out the baby and it remains the placenta. me yi vidzipea evia doa ye vi amenɔa la doa amenɔa gbe be ma do eye aƒetɔa ŋutɔ exɔŋkɔ na nene ƒe yiwo ebe ye dzo yina ye voa mawu xɔ ye gbɔ va
eye kɔsida ɖeka megbea ye gatrɔ yi ɖe kɔdzi eye dɔkita bena woagatrɔ ʋu yi ke ye srɔ̃ gbe be yameda asi ɖe nyama dzi o eye le ŋkeke ma dzia dɔkita bena yewoagatrɔ ako yi ke eye tona ye srɔ̃ bena ɖe bena ne yɔ ne woado gbe ɖa eye yewonɔ gbedodo ɖa me eye zã ve megbe yewonɔ gbe dom ɖa ye nukenteka ye mate ma tsitre o ye mate ma wɔ naɖeke le ɖokui si o le ŋdika nye mea ye tsitre ye ŋutɔ yi ye va yi ɖa ɖɔ ye le tsi. Obe dɔkita ŋutɔ va kpɔ kaka wobe wo nyɔnu ya megahiã be woawɔ dɔ nɛ o ke o aƒetɔ la wɔ nukunu le eƒe agbe me eɖe nukpe ɖa le eƒe agbe me eye woɖe tso kusi me woakafu Mawu ne le xɔ Mawu dzi se ɖe xɔe dzi se vavã eye awɔe na wo le Yesu ƒe ŋkɔ woakafu Mawu kafukafu na Mawu medzi be ma kafu Mawu ƒe ŋkɔ ŋutɔ dɔkita ebena ma sain ne woagatrɔ ko srɔ̃ nye ke vɔa megbe eye mawunya ye me va yi me yi YouTube dzi eye me va yi kɔpi mawunya ye mi se ye mi do gbe ɖa ye Mawu wɔ ɖe sia ɖe eye me dzi magada kpe na Mawu le míabe kplɔlawo kple míaƒe nunɔlawo kpekpeɖeŋu vovovo yiwo katã wotsɔ na mí le ɖevia ƒe dzidzime eye dzinu wolia me esime míaƒe kplɔla yɔ mía ebena ɖe meƒle ʋu na mi ele si gbe mi le ku drɔ̃ ene. After that month also in this month of December, no, last year my brother was down with stroke. Since last year September my brother had been down with stroke. Then this December my brother that I cannot walk, that was bedridden, that they said what he was urinating on his body. This same my brother he stand up, he called himself. Ebe ye novi Kpli bɔ etutu eda kpe na Mawu bena Mawu yɔ dɔ na etsa. Hallelujah. Hallelujah. The Lord give them a testimony. Aƒetɔ atsɔ daseɖiɖi na wo eƒe asieke sɔm ƒe kotiti Mawu na wo dziɖuɖu. Especially that our sister was delivered from a complicated delivery. Tɔxɛ ɖe mía nɔvi nyɔnua yi ke Mawu ɖe le vidzidzi sese ma me. Kotiti ƒe asieke sɔm aƒetɔ la ɖe dzo. Amen. Azɔ mía ase daseɖiɖi yiwo tso kaka juta edu vovovowo me. Imanuel, Mawu le kpli mi, ele nu gãwo wɔm eye ekpɔtɔ le nu gãwo wɔm abe ale yi ke míekplɔ mi ge ɖe daseɖiɖi mea míase daseɖiɖi tso dzidziƒe juta. Raji David ele ŋlɔ bena ebena ɖe mexɔ dɔyɔyɔ nukunutɔ le yeƒe afɔ yi ke gli le wo nɔnɔwo dzi esime mɔ ƒe ame anɔ gbe dom ɖa ebe nɔvi nyɔnu ele ɖi ɖase ale yi ke Mawu yɔ dɔvia nyɔnu le edɔmeɖua me sese ɖe me eye le juta ke nɔvi Abigail ele ɖi ɖase ale yi ke Mawu yɔ dɔ nɔvia nyɔnu tso vevesese toɖua me me. Ebe esi papa le do gbe ɖa nusẽ ɖe do eye naɖe do le yeƒe ŋutilã me. Aleluya. Ebe ye xɔ katutu woakafu Mawu Oluwa tu mi
e ŋlɔ dase didi do dami ebe me dzi be ma di dase ku ɖe nu yi ke Mawu wɔ nam le dzisi yi ke va me le India ebe me nɔ kpekpem eye gbenye xekekem eye Mawu yɔ dɔ nam eye Mawu ga nam dɔ yeye bu wakafu Mawu. Nɔvi blessing ele di dase bena me xɔ nukunu nye le dzinu yi ke va ya me de la be me dzanyi me le ku le gbedodo da me esi me ye pastor kan do gbe da vɔ me kpɔ be agbe ge ɖe me nye eye koko yi ke le dzinye pe atɔsɔn ma koko ma ebu Imanuel kple me Imanuel ye wɔ nam Imanuel pe dɔyɔyɔ pe nusia ega to asi ame ɖe tsa egblɔ bena akɔta nɔ nye vem gbɔgbɔ vɔwoe nɔ nu ya megbe eƒe andre sɔm Mawu yɔ dɔ nam elabena Imanuel pe ɖoɖo ya Mawu wɔ nu gãwo le agbenye me. Imanuel Togo Imanuel bubu ɖe le teƒe ya Godwin Imanuel ebe wakafu Mawu elabena Mawu yɔ dɔ nam le akɔta vea me me elabena le gbedodoɖa megbea me kpɔ katutu nɔvi ɖe tso Niger ele di dase bena dzinu ɖeka nye sia nye mate ma kpɔ nu nyuie ɖo vɔa le mɔ pe ame abe gbedodoɖa megbe yo gblɔ amena fifia me te le kpɔ nu nyuie ɖe wakafu Mawu. Nɔvi John ye le ŋlɔ be me dzi be ma da kpe na Mawu bena Mawu yɔ dɔ koko eyɔ dɔ koko pe dɔléle le agbenye me le mɔ pe ame abe gbedodoɖa megbea eta ɖu amea edzo wakafu Mawu. Imanuel ode eŋlɔ ɖo ɖa bena nutete le vinye nyɔnuvi pe ŋku dzi eye nutete ma obu esime Pasteur W.F Kumuyi do gbe ɖa tso kaka dzinu enelia me le pe mi do megbea me kaka va na egbea nutete ma megatrɔ va kpɔ gbe ɖe o akpena Mawu le dɔyɔ nu sẽtɔa dzi mie le xɔ daseɖiɖi geɖe tso dzidziƒe eye vevesese yi ke le afɔ me na nɔvi nyɔnu ya Mawu da gbe le ŋuti. Oyo State nɔvia ele di dase bena wakafu Mawu me kpɔ ɖokuinye bena ɖe magbɔa enye agba nam edrɔ̃e pe me le ku drɔ̃e bena me le gbɔgbɔnya ele dzo vɔa Mawu to nɔvi pastor dzi le eƒe gbedodoɖa mea me xɔ dɔyɔyɔ ebe agbe tsikɔ na ye eye ye be yeawu ye ɖokui vɔa le mɔ pe ame abe gbedodoɖa megbea yexɔ katutu yexɔ gaɖeɖe. Nɔvi bubu ɖe ele ɖi ɖase ele gblɔ bena le pastor mɔ pe ame abe gbedodoɖa megbe etsɔ yi ke va yia ebe aɖu yi ke ne ye ɖu ma vevesese adzo eye yevu wakafu Mawu. Kaka tso River State nɔvi ele di dase ebe nukunu gãgãgãwo ele va me le dzisike ebe ye xɔ dɔyɔyɔ blibo Mawu yɔ dɔ nae. Imanuel Amos tso Nigeria ele di dase ebe ye be vi nyɔnuvi ekɔ dɔyɔyɔ enu tete ete Mawu yɔ dɔ nɛ. Adebumi ele ŋlɔ bena aƒetɔa yɔ dɔe le mɔ pe ame aƒe gbedodoɖa megbea abiabu. Another testimony all the way from the Federal Capital Territory. Sister Faith wrote, Nɔvi Faith ye ŋlɔ bena do ŋkɔ na dzodoƒomɔnya kaka ya abi gbakple aɖuɖɔvivi enɔ nuƒo dom na ye yi ke wogblɔ be amen mamlɛtɔ le gbedodoɖa megbea dɔléle aƒe dzesiwo katã wobu le ye ŋuti. Ebe kafi takpekpe ya na dze gɔmea ebe ta nɔ ye ɖum sese ɖe ŋutɔ eye lãmenɔ ye vem ale gbegbe vɔa le Mawu pe ame aƒe gbedodoɖa megbea ye xɔ ye pe dɔyɔyɔ woasɔ nutsi kɔkɔe na Mawu. Nɔvi ele ŋlɔ bena ye be vi ekpɔ dɔyɔyɔ tso abi le dɔme me
I had a severe pain in ma my vide pelvic englodora organ. bena But during le yepe GCK e Emmanuel, nchumea I was be totally vevese healed segde le yesterday tepe night. manai I can now voa urinate le freely. gbetotora me gbea ye hotoyo e ya temara ro fifi bobere jisike Imanuel e wo enuga la mo pa gbe no vi Joseph e globe nuku leve e meten le po nu nyero le mo pa me ape gbetotora me gbea e hoye pe doyoyo wakafu Mawu Timothy Oladapo ele didase kakacho United Kingdom ebena ida pe na mawe la bena mawu yodo nai cho la me ve ame gbogbo are me le mo pe ame ape gbododora pere me gbe a ye khoye pe doyoyo wa son chi kokko na Mawu e diviame matem anoti le Mawu pe nu sen ke docho Imanuel me e dile pone e ye jipona me ma etro gre no me nyeto ame le gbedodora me gbe mia si da se didia cho no fi nyonu agbo Sister Chidere Lebu. I want to thank God me jiwe ma da pe na Mawu GCK Kalaba ke vame I've had this heart problem 2019, middle of 2019. nya gblan pe ama epe na onyesi My heart had palpitated. me kwa be jinya eva no po I could hear the beating of my eye yen to ma tema se jinya pe popo gbogbo heaviness, my left hand side. In the night, so painful, I can't sleep. And when GCK Kalaba, va esime GCK avame le Kalaba I had the testimonies of people, previous GCK, how God has visited them and rolled away. me se amope da se didi ale ke Mawu sra okpo ye Mawu yodo na wo eye me khope da se didi ajisi e me khose be na Mawu we na wa awe na nyicha eye gbe ma gbe esime mope ame e gbro Mawu pe nya ye gbe dodora pe yi varo Lay hand on my head. me ko asiso dare taji eye me gbro na Mawu be Yehowa nyenyesi eye amen mamleto ayo gbro amen mamleto ayo gbro Sensation like when you are being given an injection. de kwele sigbe There, right there on my hand, here, on the upper here, and here. And it was this cool sensation right there on me from my head down. And I know there was this assurance, inner assurance that the Lord mesele do kunye me kakare jigede menye bena me khodo yonye eye cho yi ma me kakava na egbe a evolu dolele ma vo nye me ga se jinye le popo o no more pain. eye veve se sere ke me gala lo nye me ke o azon nya plomi so ide Ghana Africa pe retoro pe goju le nukunu ya ike ma wota Ghana mia po nya se We thank God for nye de akpe na Mawu le pome ata mi da akpe na Mawu le miape agbeta me le gblonsia bena ma doji po na mia novi nyonu o mia novi o le khoseme bena ono khomo jisi bena Mawu atem awo de siade nkonye yenye Isaac esronye ya eye nyavi nuchuvi ye ya who is 3 years old. And God has been so good to us, and He wants to EPV testify to the Mawu people. nyo dome na mi eye meji ma da akpe na Mawu le It was yepenu the 3rd week of dome October nyona me 2023. epe I akpeve traveled. I went to work, and me idome I received a call from my wife. eye that sonye yom the children are sick, so I need to come back and take good care of them. After she had taken them to the hospital, be and the nde problem was severe so much that it was a surgery-threatening problem. My son had a hernia, which was swollen so big that my fix is not even enough to compare to. Very huge. He was lying down. He couldn't do anything. devia mlanyi dare For devia nde jeji 2 weeks, he was not able to go to school. He was just lying down. just consider like that. veson matema isuku It was so emlanyi dare sad, nenema so ewo sad. nu blani ale Couldn't do gbegbe anything. maga tima onare After ko my wife took them to the hospital, ela bena ike sonye they kwa didn't ide do kwanjia surgery. obena yodola odone My mother gave us some medication that we were doing it. ime yo nonye zan ti egbere na mimi zane The more the thing is swelling,
Vanemi les ans atikia fifi ke gbe veve se agale de gadeji. Eye sonye to na benare. Benamia ide gbe dodoraji eye mia khoma ojisi. Eye gbe ka me hun TV. Eye me dore jipa pe Pasteur W.F Kumuyi eno gbe domda. Eye dodo aye nyibena ndi pe monya gbogbulade. Emanye jisike pe dodo ame pe dodo yiko na monya yo gbona ndi kan eye mitro toneme le otrokpaji eye le otrokpaji esi vinye mlanyi dare e jola nyigba dare eye amesia me chibla nume e la bena mi matem ase gome nu ka tututu e va jode de viaju. Eye dokito ben de ka yiko atuma ona de viaju me yo akwe yo awodone. Eye pastor eno gbe domda le dodo de me eye eza gbe dodo da me a eza de via pe dolele ma tutu eyu ape nko eye mi do gbera le gbe dodo da me gbe a me se sonye do gbera e glo be na papa akpe gbe dodo da ko mi winu eye ndikanye mi fon mi kpo benare veve se sia dolele a jole de via ji kekekekeke e wo moya na mi eye e do jijo na mi ale gbegbe. Hallelujah. There's no doubt that Ŋkeke adeke melemo bena Imanuel letepea don kweji ochare Imanuel pen chinyaware Imanuel pe da sedidiwa ocha mekle amere eye nele didasia Mawu ga ona gere oke. Amen. Fire celebration. Let's rise up and let's praise God together. Minamia chitre nemia ato akpena Mawu nemia subo Mawu. Minamia cho nyape Mawu anyo. Nyape Mawu lolo. Nuchi kokwa pe zaye nye zayame. Amen. Great testimony are here tonight. Dasidi ganga le tepe afiensia. Praise the Lord. Kafukafu na Mawu. Praise the Lord. Wakafu Mawu. I have here with me le gbonye la fia novi kletsos nduoba ye le gbonye ela di da semiasi. Praise the name of the Lord. Wakafu apeto apenko. Praise the Lord. Kafukafu na Mawu. I am Brother Claire Tusundoba. I am born again by God's grace. I want to testify the goodness of the Lord upon my life. The enemy planned for my death. I quoted for the devil Psalm 118 verse 17. Salumo alofadeka ble winyi mehle kpukpi mana bosambena nyema ku oke bo manu agbe e ma de gbe fa peto apenu jatu e pe mi do megbe a around September le pejinu asie kelia pe iya at the same time
enlarged prostate. Aikunyo peut Went up to 6 aiku point peut dolele va valem. and the BP went up to 200 plus. I passed through dialysis for 5 days. On the 6th day, he ended up in crisis. The following day, as we were going to hospital, I told my wife we were going to get a good news. And then when we went to the hospital, they tested my kidney, and the whole thing come back to normal. Praise God. That was October. Ebe ike yo ide konji. Praise the Lord. Ye odo ekpo. Alongside with this, Ona yo Ŋkeke. Ye yo va zantiko. Yo ga trok bova Ŋkeke ro megbe to na isron be na ne yo va edua. Yo wa se nyanwere eye to mo pa me ve me ike yo va edua obena ayikwa o trok bova nywere. I walk with Ema enye epereka obe nyava ye ya. I went for MRI X-ray and they diagnosed that I had spondylitis, which had to deal with a compression on the spinal cord and nerves along the bone, on the neck and on the waist. So I was asked to be using this walking aid before the operation will be carried out, which would have cost about 8 million naira. Wow. Praise the Lord. But I told the Lord that is not what he told me in the scriptures. Ebe evale dolele are ye ova iwo rajona ya okpobena ye peji mepuawa ole onanyide lameka oji to ko gbo kaka vaire alime goji eye ole be wa odo na e yo so gapode na ebe na inele ya nozon ka fini wa odo e do wa lanu abe million amenyi naira ene eye fiensi ya ye tona ma ubena nyama ye wo gblo na yo eye tona ma ubena ye mete nananyo ye mate ma chitru va au troya ye ten le chite ye ten les ans ye ten les ans mianto milekwe Hallelujah. Praise the Hallelujah. Lord. You can see him walking. et les ans Miracle. nukunu Miracle. Hallelujah. Praise the Lord. kafuka funa mawu As you have heard, the Lord has blessed our brother apetoa with eyira mia chain of novi miracles nutu agbakple since last nukunu year. If us nukunuo had a chronic to kaka to kidney epeike vai that would have eye maybe miakpo bena ended up ayiku with yepa him doing a ayiku renal va gbe transplants eye or ele endless bena wa cycles de of ayiku ane dialysis. alo wa tro But the ato Lord bubu ne delivered him wa from that. apetoa de Also, he chueme had eye ga prostate sokperentia enlargement. The Lord prostate intervened. va trine After scan, e it va showed lolodeji that eye the apetoa prostate desenleme enlargement had- bena the prostate enlargement had pe come to limit. lolololoa Apart from edidi that, he has eye not tovovu na mentioned ema that he's e been ga gblo ha hypertensive bena all bena along the ye line. pe Of course, evua with the eva kidney yiji problem, ele the puju Lord healed him. The apetoa last 4 ega months, yodo ne his blood pressure eye has been evu normal. ye And evua today, everybody yikele see pujua today, edidi eye in egbea response amesia mene to the glombe word of egbea faith, he took a hose step of pe faith, enya and the Lord gbogblo touched him. ede afo He's ede able hose to pe afo walk. eye Before he apetoa couldn't stand kasinchi straight with his eye back, woten but le now he chitre could do that. sala Before matema he chitru couldn't climb, fifia ele lift up chitre his leg to sala climb. matem But now akoye pe he afo could eji do that. alia Praise the Lord. escalier o gake egbea eten lewe apetola wene wakafu mawu nukunu chade nune mina mia chitre mia kafu apetoa mia dakpene mia subwe Let's rejoice everywhere. mina mia kpojijo la fisi afi Bless the name of the Lord for what he has done. mina mia kafu apetoa pe nkole nu iko wota Give him glory. sonchi kokwe na mawu Amen. Amen. Lift up your voice
ko gbe ji eye na to apetua kafukafu po nu ike Mawu wo le zaya meda po Mawu penu ti kokoara dede kpakpo blibo nyanyue blibo ike o defia katutu gadedo kenu ne na subo apetua kafu apetua doede ji sonti kokone so bubune so subo ne le nuga yiko wota apetua lolo apetua nye nu sento enye Mawu gan eye ewo nuga o echo nukunu onami cho dasedidi onami jijo ase chocho gbagba tome dede popo kafu apetua na doede ji le Yesu pen comme ye mi to gbedale. Amen. Jipo fofo mie le kpo jijo deju eye mie kafu onko kokwela mie de akpe no le nu yokata ne wona mi le zayame akpe na o le doyoyo o akpe no le gadede akpe no le dede popo akpe no le Imanuel penko Mawu li Kpli mi kade jibe le no Kpli mi eye na ga no Kpli mi wese akele Yesu penko me da sedidi yokata mie se le zayame a eye adokpe jibe na ne le mi adome eye adokpe jibe na enye nu chi kokwepe yi de na mi eye mi dogbe da be na yike wo juko jole ya pe me nukunu ganga la ga do golo moji le Yesu pen come nukunu ganga o jijo ganto o ase chocho ganto o do pe ji la gbese agbeme le Yesu pen come ape na o to la be na le don chinami le Yesu pen come mi do gbedale. Amen. Enyo now yi le jijo papa me do do ala ye jito apetola to ye penu senja ayira wo agbe. If anyone had told the lame man when he woke up that morning that he was going to be walking to bed that night, he would have said like the devout man, this one is full of new wine even in the third hour of the day. No one is as lost as a man who doesn't know the meaning of his name. Or I mean, how can an Emmanuel not know that God is with him? But maybe I wouldn't blame him because he didn't know about the power in the name. The name that guides through when clouds of doubt obscure our views. The name that makes our spirit soar because we know in him there's always more in store. Like a pond unexpected and bright, the name turns darkness to light. That name causes light to shine through the spines of our dark places. Through different faces, he holds your ends. His hands he laid on the blind man and his eyes opened. He, the Most High, paid for our sins and shame. That name, Jesus. The name that is our shield and armor. The name that delivers and sets Satan's record against us on fire. The name that is mentioned and Satan trembles. Demons flee. Hell is in uproar. Diseases bow. Amen cease. Infirmities are gone. It transforms water to wine, ashes to beauty. A grand design. Dry bones are made to rise again. Emmanuel. Deploys peace to what you call pieces. Hold your ends as life unfolds. Even when you think you're messy, God is merciful enough to organize your life. You're not alone. You're not on your own. You're not lost. So stop running from pillar to post, because Emmanuel is here to give salvation to you in obfuscation, redemption and restoration to you in isolation, motion to stagnation, remedy and healing to your malady. Glory, glory to Emmanuel, the one who sees us, works in us, and dwells in us. Come one. Come all. Emmanuel is waiting for you.